of people who have acquired land that belonged to ADC. We have people who acquired land belonging to Kari. Even right now, we have a hotel that sits on land that belongs to the Kenya Airports Authority, and it was actually confirmed and verified by the National Land Commission. So the fact that they have that paper in possession does not make it illegal. It just makes it, it's a legitimate paper, but acquired not through the right channel. But now, on the issue of the humanitarian crisis we are facing, it is really tragic because these members of parliament we are seeing making so much noise on TV and issuing threats. This matter has been pending since the Kibaki administration and now since Jubilee came into power. I would have imagined that Murkomen and his fellow loudmouths would have taken time to sit with their communities and agree that we have a future here to protect. When you look at the age of Aaron Cheruiyot and Nelson Koech and those guys, they're in their 30s. I can guarantee you, if Aaron Cheruiyot was to be honest, he can assure us that there are tiny streams around the Kericho area that used to run and perpetually throughout the year that don't do the same anymore. The same with Belgut, because actually Belgut is at the heart of the Mau complex. So these people need to stop playing petty politics. They should have taken time as leaders to educate and guide the process from day zero. We wouldn't be facing this tonight, because even as we talk about schools being closed, if we have a population of 10,000 kids in school, the same will be in January next year, the same will be in January 2029, the same will be in January 2050. So this issue has to be solved at some point, and I believe the time is now. Right, and away from the political rhetoric, so we have on one hand the talk about, you know, conserving the water tower, which is a very critical part of this country, and on the other hand is the human rights angle. Where then do we create that balance despite all these things, and of course a discussion that has been happening over the years? Joy. If I was a technocrat sitting in that position, what I would do is you give priority to those people who actually live there. So I would deal with the people who, this is your home, you don't know any other home. Let's find a way of making sure that these people are out of the way. Then the people who are in the Mau complex, but theirs is economic interests. So the guys with tea factories, and those guys don't need that place to sleep. They don't need that place to eat. Now those guys, you deal with them on a separate platform, because you're in there with an economic interest. Your interest is not as, in my opinion, is not as superior as somebody who needs that for subsistence. So deal with the lowest common man. Settle those. Then deal with the economic interest on a secondary basis. Then there's the people who are there illegally. The people who are farming in what used to, you know, the cut line has kept being, in fact, Mulo has described it properly. They just kept moving the little cut line and hiving off and moving it. The encroachment happened very slowly. But the people who've gotten inside the forest, they log and get out wood illegally. Now, that is criminal activity. Those ones, again, you deal with them on a ruthless basis. So there's different cadre that you have to look at. Of course, for the politicians, I wouldn't really blame them for what they're doing, because they are the people's representatives. They ran on and asked for votes from these people. They cannot not stand with them. So when I see them waxing lyrical and speaking loudly, that, if it was my MP, I would expect him to lay his life down for me, because that's why I put you in office. And that's why they're even telling the president, you came and you gave us assurances, we gave you votes. If you're going back on your word, come back and tell us that you're going back on your word. So there's that political capital that you cannot discredit. But like I said, there are different strata of people here that must be dealt with. And if I was a technocrat in that place, you deal with it on different levels. For example, if you're running a tea factory in there, you've made so much money from it over the years. You know what? It's time that you just say, you know what, I've made enough. This gravy train is over, get out. The illegal loggers, like you said, government officials are being used to let people get in, even with the logging bans and with what. The people who are illegally benefiting, deal with those. But then there's the other issue of the reclaiming. We have to also reforest. You can get people out and it remains a desert. We have to take concerted steps. Remember the days of Moi, we had that thing of kata moja panda mbili. We have to start also that social conditioning of people that, you know what, forget about what you're being told that rain comes from the sky. No, it actually comes from what we do down here, affects what happens up there. Let's re-educate our people in sustainable economic activity that is also environmentally friendly. So that can still happen without actually evicting
They can be evicted, but in a manner that makes sense to them and to us, because they must leave. We must get the forest back, but we cannot do it at the expense of killing babies. That's what I'm saying. When I see policemen with AK-47s, it's like the government is at war with these people. It doesn't have to be that way. Did we see any AK-47s on the superhighway, for example? It was just, you know, let a makaratasi, we process, we get your payment. Look at what was happening with the Ruaraka land. The guy got paid his first 1 billion from what? It was hiving off. Why can we not just realize that these are people who, this is their bread and butter. But for the guys who it's not bread and butter, take a harder approach. All right. Ben, do you agree that it appears like the government is at war with its own people at this point with the deployment of the police officers that we're seeing in Mao? To a large extent, and this is not just the case of Mao. To a large extent, we have continued to witness that kind of behavior, especially coming from the executive. To me, which points to deep-seated insecurities by people in government. People who are afraid of what the citizens are capable of, because if you critically even look at the people occupying Mao currently, they don't look like they are people who can upstage the military or who can really cause problems for the government. You saw the other day the CS Interior issuing Kenyans with threats to go register for Huduma number. You saw him also issuing threats to go to register for the census. Yes. And you know, this culture must come to an end. We are not living in a colony whereby we had to be, or this is not a slave drive where there is a particular master that when he coughs, everybody falls to the ground. That's why I'm actually still faulting the issue of the leadership that we are pointing out, because this matter now has been pending for quite a while. If indeed, because we have somebody like Murkomen, who is the leader of majority in the Senate, we need to be able to dig the history of some of these issues before people start making too much noise on TV. When the current was the Deputy Prime Minister and Minister of Finance, when the former Prime Minister, also now his brother in the handshake, embarked on the reclamation of Mao in 2008, there was an allocation of 2 billion shillings to compensate those people who are currently living in the Mao then. The then Deputy Prime Minister, who is the current president, is the one who frustrated the payout for those people. My experience had been when Murkomen came back, and with his colleagues, Aaron Cheruiyot and the rest, and including even Ledama, he should not just be standing off and pointing fingers into the forest. He should be part of the solution, and he's my friend. For the last 7 years now, they should have bothered to work on a compensation plan for these people. The government keeps spending too much money on things. Is it that the government doesn't actually have money for the compensation? No, because my take is, you see... because that's a discussion I heard somewhere. Yes. How I would look at it is why we need to be able to punish the criminals, not the innocent Kenyans who bought land into that complex, is at some point we must be able to be told it was Ben and Zainab and who actually hived off 40,000 acres of Mao and sold off to these people. We must see those people prosecuted. It must not end at just removing the people from the forest, so that even when the government is actually spending taxpayers' money to compensate the people currently living in the Mao, we have somebody either paying off back to the government or in jail. But as long as we are living it, you know, we have a tendency of addressing things superficially as a country, which is not helping. If we were to get to the bottom of this matter, at some point we must have prosecutions. Who was this person who was issuing land, gazetted forest land, to Kenyans and selling it off? There must be that record somewhere in the Ministry of Lands. We must begin from that, so that as we work on a compensation model, we are also getting people prosecuted. The current CS Environment was a director of prosecution, so he knows what needs to be done. Let him now liaise with his colleague in Lands and get us those individuals, because that would be the entry point. And I remember today morning, my colleague was speaking to a number of legislators, Dibal, in the AM Live show, and I remember hearing the Rarieda Member of Parliament, Otiendo Molo, alluding to what the CS Tobiko had said, with the fact that there was no survey done
at the Mao Forest Complex where these people were sitting. So without the surveying being done, how could these people get title deeds? It does not make sense. What happened was, where this thing started was something we call IoT zones. So it's the forest, then at the edge of the forest, you decide, you know what, we're going to start a T-zone. Then you start the T-zone. Then what would happen is people grew a brain, and they decided, you know what, T-zone reaches here, so what we'll do next year, we'll plant like a kilometer extra in the bush. Yes. You just push it a little bit, and a little bit, and a little bit. Then, in those days, things used to happen irregularly. So what you would do is, you know, this land is under cultivation and it's still whatever. Why let's not de-gazette it? So it goes on and it's de-gazetted. Then once it's de-gazetted, now it becomes kawaida land. It's up for. So the people, again, who are close to the powers that be are the ones who benefit from the initial titles. And then you have obscene amounts of land that you're taking. So what you do, you're like, you know what, you've got this 2,000-3,000 acres, let's say, for example. And I decide, you know what, actually have no need for it. So I get my surveyor to just split it up into little chunks. Yes. Of 5 acres, 5 acres, 5 acres. And I dispose. So when you see the first title, it won't have the name of Joem Divo, who was the one who was close to the president at that time. It will have the name of Ben Mulo, because he's the guy who bought the 5 acres. Absolutely. So now those things were not done regularly. So there was no survey, there was no plan, there was no. It was more. Sort of a kienyeji, sort of like a. Yes, and it was not just there. People used to do that to sort of, you know, why don't we? You saw that at the attempt with that with Karura, and that's why Wangari Maathai came out very strongly, because that's why. We just need a little bit extra for development. You know what? Spring Valley is becoming a little bit small. You need to just sort of expand it. So those days, things used to happen like that. And we need to be aware that that is where we came from. Yeah, so if we are looking for the guy who started it, we may not find... So this dates back way It was then. way back. Yes. So when we need to start, for example, like those tea zones, all that tea just needs to go. I mean, how much... Okay, I love tea. But how much tea are we going to drink, really? How much tea are we going to sell at the expense of the rest of us? I hear Senator Ledama's pain because now rivers are drying up, so they don't have pasture, they don't have water for their flocks. Their economic life is suffering as a direct result of this activity. As a country, we have the effects of even the flash floods yesterday. It's because there's a lot of runoff from there's nothing to hold the water so that it comes less slowly. So a little rain in the mountains, it just comes gushing down. We are all suffering the effects of not protecting our water tower. So we need to know that this is what we need to achieve. But what is achievable, what is not? We may not find the guy with the smoking gun, but the guy we can find is the guy in Lands Ministry who signed this and that. Because that's records, those records are there. True. We can find the guys who've been passing this along through the years. We can find, for example, the guys who are allowing access into the forest. Right. Those are the guys we need to start with. Because those ones, there's the records of who these guys are. But over and above that, as a nation, we also need to get to a place where we love our country more than we love benefit or we love money. Because that's why we are here. It's greed. If you look at it, bottom line, it's greed. And we've gotten to a place where now it has political implications. Now, I don't know if we are talking about the politics of it yet. Yes, we're going to come. We're definitely coming to that. I'd like to get Ben's, reaction to it, because you've talked about something very important. And indeed, land has been a very emotive issue in this country. And I think what nobody is addressing is the fact that what led us to this point. Do you agree? One of the key things you'll understand, especially how people end up in illegal settlements, is there is usually a clamor for certain, because these people didn't just fall from the sky to land into the Mao. There is where they came from. Some of them just from the neighborhoods who kept moving the borderline 1 inch or 1 kilometer a year or something. But there are also those who migrated to that area. You know, there has always been, especially, when on the lower parts, like when you're coming towards the Mao Summit and those agricultural areas, you find that there are people who have been acquiring smaller farms for consolidation for large-scale farming. So the idea, and that particular time it used to happen with individuals, especially in the provincial administration and senior government officials. So they come and excite a small community in an area, including areas like, there's this other forest area, I'll pick up the name. So what happens is, over time,
they come and excite people. They tell them that we have this kind of land, it's 5 acres, and you are struggling, all of you here on a small parcel of land. So most of them actually move to that area, because by the time we have actually functional schools and even health centers and that kind of activity, it is not something that happened in the last 1 year. So it still points back to the challenge of leadership, because there are people deliberately presided over that. I don't know whether they thought that this will never come to the fore, or it will never become an issue, because that was the culture of impunity then. But that culture must come to an end. It is the same way we have people who have been stealing in government as if there is no tomorrow. Then now suddenly they are realizing that Kinoti and Haji are more interested in cutting that pipeline. So what we need to see, and this really is what I would appeal to the government. We need also transparency in terms of where exactly was Mao, or what exactly comprised Mao, and what comprises Mao today. Because we lack clear demarcations of exactly how the complex is. Yes, because most of these actually gazetted areas, if you look at most of this, like even the Karura Forest, Ngong Forest, and even Embotut, I don't know why Murkomen is making so much noise, because even people had to be removed from Embotut, which is in his own, and now it is, actually the water catchment has regained its life, and now most of the rivers are beginning to flow back. So I don't know why they have to insist superficial politics while they are refusing to address the underlying issue. And it's also worth to note that there is a global crisis in terms of the destruction of water catchment areas and forests. Right now, you see what is happening with the Amazon, which is like the lungs of the world. Right now, there is massive destruction of the Congo forest, and I don't know why even the African Union is not talking about this. It's, it's like it operates like a private members club that has no interest at all on what happens on the continent of Africa. As we are speaking, even there are, if I'm not wrong, I think it is Cameroon that actually already took some Chinese loans against, provided the Congo forest as collateral. We have some 45,000 hectares right now being mowed down of hardwood in the Congo forest. These are issues that we must be alive to and realize if we are not careful, because the Congo forest has been actually the lungs of Africa. If you're not careful, and if we do not protect this, the equatorial belt that actually guarantees the equatorial climate and the forests, then Africa and Kenya, we are facing desertification. We can see the effects. Like today, you go to Naivasha and even parts of Nakuru, they are deserts. They are no longer the Nakuru that used to be 20 or 30 years ago. Yeah, so those are the conversations I would expect the leaders to focus on. But listen to this. Despite this being an issue for years, how did the government end up, building learning institutions, for example, in the area? I don't think it is primarily the government. I'll give you examples. Like when I was growing up, like almost all the primary schools where we went to in Makueni were built by the efforts of parents. Parents used to come, actually they make the bricks, then they buy the timber, then they dedicate a day to build the classrooms. The government just comes in for purposes of licensing and the provision of teachers. So you realize now most of these actually schools we have were community efforts. So I would imagine that probably that was the scenario in the Mao, where eventually now, because there is an academic institution, the government just supplies the teachers. Yes. No, but given that still there are 15 schools in that area, that tells you that there's many children going to those schools. That tells you that they have gotten to a place where, like for example, it's third term, the exams coming up. It's their future at stake. So the timing of it, I think that's why parents are crying foul. The timing of it doesn't augur well for their children because unfortunately we are still in the 844 system. We have not yet fully transitioned. For these kids, they miss their class 8 or if they don't do well, it means that their future is actually being jeopardized. Right. So the timing of it also on that aspect is not very convenient. But now that's what I was saying. It looks now like the politics angle has to be played. Because when you rush something when there are so many odds against it, there must be something else at play. It can't just be, oh, we've discovered we really need to save the forest. And listen to this. So we've seen, a couple of leaders coming out and really bashing the CS for Environment, Keriako Tobiko. He's found himself in the crossfires, but
Tobiko is only implementing a government policy. Why is he taking the blame? I mean, it's his work. Shouldn't the presidency come out and speak on this matter? Keriako, it cannot. Biggest people and for good reason, because they're the ones who are downstream. Yeah. So they're the ones who are bearing the brunt for no water, no pasture. And for them, we know that for them, pastoralism and animal husbandry is a very big economic activity. So it means that the livelihood of the people is at stake. And as CS, even me was in his position, if I could do something to help out, I would. And that's what you would expect would happen. Now, he's in the crosshairs because as far as the people of the community are concerned, they're like, you know what? You're being used to fight proxy wars. That's what I was talking about. This, there's the politics behind it, the timing of it all, the force that has come behind it. He is doing his job, but he's been in the office for a while. But you know, someone was asking, why isn't the deputy president speaking on it? He was quite vocal back in 2009. It's, you know, the Mao is like a poison chalice. Yes. The Mao brought down ODM. It brought down Raila Odinga with the first set of evictions in 2007. It's a hot political topic. So anybody handling it, okay, people like Akina Aaron Cheriot, they're stuck in the middle of it. If they don't do what they're doing now also, their political future is at stake. So the politics of it is actually very intriguing. Somebody would argue that, you know what, this is an area that is DP Ruto's core. It is solid. It is one piece. Huh? He's fighting for Central. I saw there's one of the headlines they're saying Central is the new bride. So he's fighting, I mean, he's fighting other places. So if you want to shake his core, if you want to turn people against him, where do you start? Find something that is in a vote-rich place, that's at the heart of his, and just twanga there. And I think that's where this is, I mean, it's a genius move. Politically, it's a genius move. That's what you read from this? Yes. That is, it destabilizes the deputy president in a way that I thought this area was solid. I thought this area was locked down. Guess what? I have trouble here. He can't say for or against because right now he's in government. He's a deputy president. So that's why he's decided to keep mum on this entire issue. I think where he's right now, he's reading the cards. He's reading the tea leaves. He's consulting the mediums. He's finding out, okay, how do I get through this unscathed? Because anybody who's doubled the Mao and mishandled it, they've paid for it politically. Yeah, true. And so Raila Odinga paid for a hefty price for it. A hefty price for it because he had a very solid base in fact, the rift was divided because Ruto was with him. So when Ruto decided, you know what, this guy now is fighting us, and he crossed over the other side, it cost Raila dearly. And right now, Ruto is in the same Russian roulette. So that's what I'm saying. He's consulting all the mediums, reading the tea leaves. This was a genius move politically because it hits at him at the heart of his political base, and it destabilizes him. Ben? I don't know. One thing you mentioned, especially on the politics of the CS, I don't think that should be a big bother to anybody because he's just, and when you're asking if the president needs to step in, he's part of the presidency by the fact that he sits in the cabinet. And by the fact that he's just implementing a cabinet policy or cabinet decision. But if that proves to be complex, my recommendation to the president was swap him with Matiang'i. Put Matiang'i there. That would definitely not be the solution, I believe. You know, so that they stop complaining. Because actually, you know, even the other on the other side, Kisii is also affected by because Kisii is just adjacent to the Kericho County, and it's the destruction of the Mao would affect actually even the climatic conditions of the Kisii region. We may soon start running out of bananas. So it is actually a national issue. It is not just about the 60,000 individuals or families that are currently occupying the Mao. As you can remember recently, actually our wild beast, I'm going to call them ours, overstayed in the Serengeti for over 2 months. For close to 2 months, there was no migration because there was no pasture. That even was even directly. the animals are smart enough to know. Yeah. You know, for them, they'll just move. You know, these funny boundaries are artificial. They don't exist to them. So that's an indication that as we continue, we currently pride ourselves as migration being the 8th wonder of the world. We stand to lose that.
So we have to do a comprehensive cost-benefit analysis. And that's why it is better this issue is sorted out right now. So that now these families are resettled, then the pain will be healing, and 5 years down the line, we may begin to regain our rainfall patterns, and the families, wherever they are settled, now it will be raining and they'll be growing their crops and they'll be happy again. All right. But if we postpone it again, as I indicated, if it is about children who are in school, in January they'll be there. In 2022 they'll be there. In 2032 they'll be there. There's no time when there will be no school. Yes. So a tough decision has to be made. And actually, I want to support you in the fact that it's a political masterstroke, because on the one hand, it has no political ramifications on the president per se. He's not seeking a re-election. Secondly, at least it provides reprieve to the ODM leader. He'll be back and say, you know, you guys, I told you so. You thought I was the bad guy, but you see, because there's an opportunity here to spin it so badly, even against the deputy president. So he needs to walk around it very carefully. And I think, but we cannot say we have not heard the deputy president speak, because 99% of the time when Murkomen speaks, you know it's the deputy president speaking. So we know where his stand is. But again, he has to agree whether we want to decimate the environment at the convenience of politics, or we have all to rally behind really conserving our environment. All right. Yes. And Joy, even with the political rhetoric that we are seeing, with the different camps that are, you know, giving out all these different sentiments, let's say, for example, that 60-day notice actually lapses and forceful eviction happens. What are the political implications of that? First and foremost, the president's legacy is at risk. Because if you're a president who promised something to this particular group of people and then you go ahead and backtrack on it, that's not going to go down well. This will always be this blot on your legacy. So it's something that the president has to think about, because legacy is not just how many roads you built or what SGR you left. It's also the taste that you left in people's mouth. And that's why it's a tactical thing to tell a leader to know you leave when the dance is still, when you're still on a high. You go when things are still good. So don't sour the water unless you must. That's one. But on the flip side, if that move manages to restore the water tower, then that might be a counterweight to that political fallout for the president. For the leaders on the ground, that will, like for the local leaders, it will be political mileage. It will give them wind on the wings to run in 2022, because they'll be like, you know what, we have to get justice for our people. So for them, it makes a lot of sense. It will be just what they need. It's the fuel that will keep them going into 2022. For William Ruto, this would be catastrophic, because he's the leader of the Kalenjin people. The ones who are being affected right now are basically Kalenjin people. For him to convince them that my government did this, but I was not a part of it, is going to be very difficult. But actually, listening to some of what the leaders were talking about yesterday, all this issue has now been brought to communities and you know, ethnic lines and you know, between the Maasai community and the Kalenjin community. Exactly. It's no longer about conserving the environment, but the land and who should be owning the land, whether it's the Kalenjin or the Maasai community. No, you know, Maasai have got a very interesting way of owning land. They own it together. They do community land, such that everybody is responsible to keep the place sustainable for everybody else. But the rest of us, we like cutting it up into little bits and pieces, and everybody their little piece. What we are learning is that that is not very sustainable, especially for some of these areas. So let me just compare Kenya with Tanzania, for example. Tanzania are very successful at having people working and living in forests, but maintaining the forest. In fact, they're the biggest defenders of the forest. And they also have, like what we used to do, to be taught in agriculture, they have a rotation system, where if you live in this section of the forest for a while and it feels, the government says, okay, fine, this section of the forest is closed because it has to reforest. You guys move to this side. And they've actually, and you see with them, they have that ujamaa thing. It's everybody working for the common good. In Kenya, we went capitalist. And land is premium because it is resource. It's something that you can use for money. And what that has done, our people do not know how to use the land sustainably. So you find the Maasai are saying, these guys, but now even if they've been given land, they don't know how to use it in a way that is helpful for everybody else. And they themselves also gave up
part of their stake in the MAU to say, you know what, let's set an example. So that's why it looks like community is being pitted against community. But see, for them, because it's community land, it's not one person who's being affected. For these others, their dynamic is different. But you must agree with them in principle. If people cannot live near or in forests sustainably, then the only solution is to have them out. But over and above that, they are the group that I alluded to earlier, the illegals who are in there harvesting trees, harvesting timber, because like there was some aerial pictures that were shown earlier, and you see bold patches inside the forest. Now, that's not a little farmer settling no, that's a guy who's sending in trucks, cutting down trees, getting them out, and there's a government officer who's eating on that. There are police on roadblocks eating from that. There are timber yards eating from that. So even as a country, I mean, only about 11% of our land is arable. That tells us something. Land that we can live off is in scarce. It's very scarce. So how we manage it determines whether as a nation we can feed our people, we can be sustainable and competitive agriculturally, even that tea. That's why I really hope the technocrats start becoming also patriots and putting Kenya first and stop making short-term decisions that have got long-term ramifications. Ben, and I think another issue that has also come out is the fact that, you know, there's this mentality that being a Kenyan and owning a land gives you a status and wealth. And I think this is also, do you think this is part of the problem? It is actually, and it is a huge problem in this country whereby we have this primitive addiction to owning land. I have taken time to travel across this country, and I'll give you several scenarios. We keep referring to the Rift Valley as the food basket of this country. Over the years, if you look at the average land size a family or an individual used to own in the Rift Valley, say in the 60s, like I'll give you specifically Uasin Gishu, and do again in the 80s, and do again today, you realize that an average farm that used to be, even given a scenario of like 1,000 acres or even 100 acres per individual, today they have had to continue to subdivide that land, first amongst the families, especially the sons, you know, that particular problem we have in this country. So over time, you find that initially one family had, like, out of the 100 acres, they had like 98 acres available for farming. If you have divided it 12 times or 15 times, and each of the families, if you have your 5 acres, you still have to live on 1 and then farm on the 4. We have continued to reduce the actual quantity of arable land while the population is increasing. We need comprehensive land policy in this country, like we have some states in the US, whereby if it is an agricultural zone, it is completely agricultural. And that has actually worked with the tea zones or the tea growing areas. I don't know why we have not adopted the same. Like if you go to Kericho, you realize those tea farms have never been reducing, actually. There are specific settlements on the side of that tract of land where the community lives, where all the people who work in the tea estate and the tea farms live. You don't just start building a house anywhere in the middle of everywhere. And that is actually a policy that needs, but again, we have a problem because we have the Ndungu Land Report, which has been gathering dust, I don't know where, for years, and we have never bothered to address that, because as long as we are not addressing and trying to also educate the public that it doesn't really have to be, really have to own that quarter of an acre somewhere in the heart of Kamulu. I've seen now people now invading. Kajiado County is almost gone, actually. You see some places whereby people are buying 1/8 of an acre and you pity them. In the heart of nowhere, and they just want to come back home with a small piece of paper. And yet, their own land. And yet, we could, maybe through policy, we could be helping the government develop even high-rise apartments, like even in Kitengela and what we have seen around Syokimau, absorb the population so that we free up more of this land for useful economic activity. I'll give you an example. Wildlife, for example. When you drive along the Mombasa highway, because I've used that highway for over 30 years now,
a long time ago, we used to see even gazelles and giraffes and wildlife by the road. Now they have continued cutting up these parcels of land. Between Nairobi and Machakos, you're going to find everybody just wants to own a piece, a piece, a piece. So now we have continued to push away the wildlife. Yet we could have just identified specific centers. Let's put up high-rise. In fact, I would rather we lose Muthaiga to 20-story apartment blocks than to lose environment, the land where especially we have wildlife. Because at some point we are going to be like Europe, where they have to start Googling to know what an elephant looks like. And that's exactly where we are going. All right. And I remember one of the most interesting parts of the conversation was what we're talking about, demarcation and the differentiation between the forest land and the trust land. And people, you know, a lot of people I can see are asking, then what is the difference between the forest land and the trust land? Joy, maybe just give us an idea into that. And that's, I think it was Aaron Cheriot who was on your show, one of your shows, and he was saying this has never been forest land, it's been trust land. And that's also the buy some Maasais have, because that was land that was kept for pasture, that people had control over and they managed to sell and to hived off. But it started with encroaching in forest land. So it's a mashup of the two, because the forest ends, then you've got the bit after the forest, and there was a big patch that was held as trust land. And then now it's part of the community. So when what has happened now, where you find some of the Maasais who held 100, 200 acres, then now they subdivide it and they sell, not to private individuals. So there's some of those ones who betrayed and some trust land went. But there's also those who have encroached into the forest itself. Now, and that's where the problem is. Yes. No, the problem is also with the trust land, because where it started is these purchasers buying from the trust land, but then now slowly moving in into what is forest. And at the end of the day, what you have is now there's no real demarcation between one and the other. So this portion that is now currently people are being evicted from, they're saying this part was actually trust land. It was never part of the forest. That includes the 5 ranches as well. Yes. But now the problem is, if we say that this stays, then forest remains in danger. It can never be safe. Absolutely. So we have to go all the way down to, now just go back to where we used to be. Forget about even what's in between, what is legal. But like I was saying, keep the main thing, because the main thing is the people. The main thing is not who's right, who's wrong, which title is legit, which is not. No, let's just keep the main thing. But just there's something that Molo has said I want to buttress a little bit. Let's look at a country like Japan. Japan had a very robust land consolidation policy. And it was one of the pillars that they used to actually move the country forward. When sometimes I look at buildings coming up in, for example, Kiambu County, you're seeing rich, loamy red soil being dug up and cement put in its place. It defies logic. It defies logic. There's even, I don't know whether it is fable or if it is fact, that when we're building JKIA, we had Israeli help initially, and the Israelis would dig up the soil to make the runways, but they wouldn't go and dump the soil. They would move it to the coast, put it on ships, and send it to Israel. Because they realized this is gold. It is gold. Very fertile soil. We need to come to a place where we actually have a land consolidation policy. Absolutely. Where we discourage smallholder. Because where we've reached, even as a country, there's no more. There's very little land left. You go to places even that are semi-arid, where you think people don't want, it's a pile of rocks, but people are buying that. There has to be deliberate thought into land consolidation. Because it's good for our food security, but also it kills this, you know, this obsession with land. As long as you own the place where you live, you're contented with that. All right, and on that note, we're going to take a very short break here on NTV today. We still have a lot to discuss. Stay with us. We'll also be joining Olive Barrows later on, who is in the Mau Forest Complex. So you're telling me to ignore my heart and stay in another hotel?
I didn't think you and her would be in the same room. Welcome. Where is she? When are you going to stop being such a hypocrite? You know that I didn't come all the way here to talk business. Are you surprised that I left the house you put me into? Are you surprised that I went with Levant? I wasn't surprised that you got engaged, for instance. You don't get surprised, you surprise for it. Welcome to Turkana University College. Turkana University is a center of research, innovation, and technological development. Apply now for our January, May, and September intakes. Turkana University, the cradle of knowledge. Okay, unataka kumaanisha tutashinda hapa the whole day? Hii gate imeongeza weight. Hapa ndio ulikuja kutafuta mtoto? Hapana. Ndugu yangu hapa Alwale, watu walisema kwamba yeye ni kipofu, ati haoni akitoka NASA. Tangu tumpeza macho, si mumeona? Si mumeona? Mimi nachukua napeleka yote kwa typing kwa kompyuta. Unajua kompyuta? Mimi najua tu charanga. Hey. Unajua wakale kwa runway wakasema ladies and gentlemen introducing Jepto. Have you already found her sister? We still haven't. It's really worrying us, ma'am. What's also bothering us was that on the day when you left with Katrina, there was a woman who came over here asking for both her and Juliana. Now, just come with me. That's her. Hurry! After her! These things belong to Katrina. I'm now Samantha, right, Mommy? You're still adopted. I'm not sure if I can be a father to a child who's not of my blood. She's not mine as well, but at least I'm willing to give it a chance. We have her records. No. I prefer to... I've been asking... Look, I prefer to adopt a baby, okay? Welcome to Turkana University College. Turkana University is a center of research, innovation, and technological development. Apply now for our January, May, and September intakes. Turkana University, the cradle of knowledge. The three sides of Anna. My life has changed in an instant. An instant, and for everyone I see. But I'm thankful for that. I'm going to have it all. The three sides of Anna, identical and different. Think critically and approach questions, challenges, and setbacks with a positive and proactive. You'll gain a reputation as someone who wants to make an impact and get things done. At Amboseli Institute of Hospitality and Technology, we take your future seriously. We produce highly skilled graduates in hospitality, tourism, fashion, and design. Think quality, think future, think Amboseli Institute. Enroll today. At DTW, we thrive in delivering excellent customer service. This is key to our success. To deliver this promise to our customers, we need an international lubricant brand as our partner. Total Quartz has been that choice for many years, and because of Total Quartz, we have delivered satisfactory customer service to our clients. With Total Quartz engine oil as our partner, DTW can deliver the highest standards of international excellence demanded by our brands such as Mercedes-Benz, Volkswagen, and Great Wall. All right, thank you so much for staying with us. You're watching NTV today, and we're discussing the Mau Forest eviction issue. And of course, I'm just going to read some of your comments here. And at Peter Mutweta is saying this problem was a result of politics, and politics will bring the solution. At Emmanuel Wafula saying the country belongs to everyone. I think, according to what is happening with regards to the Maasai and the Kalenjin community. We have Ambrose Kamuti who said,
Senator Aaron was speaking for the DP. We don't require rocket science to understand that. And of course, this is just some of the comments that we're getting. We'll be receiving more in just a moment. And Joy, I mean, a lot of political rhetoric as well here coming out. And some of the people are saying only politics can be able to solve this issue. Do you agree? Not necessarily. Policy can help some of these things. So, for example, what I was alluding to before we went on the break, Japan and the land consolidation policy. What the government did, they just imposed levies and taxes on land such that if land is not productive, it costs you money to own land. So you couldn't have a title deed somewhere in Namanga and you just sit on it and do nothing with it because you had to keep paying taxes for it. Right now, our land taxes are very nominal. So you can afford to keep it. One day you'll go and clear all your rates. But there, if you are not using it economically, it was costing you money. And so you had to sell it. When you sell it, who do you sell it to? Government. What does government do with it? It decides, you know what, this is going to be a sisal plantation. I'm just using an example. Do we have currently a government policy on this issue? It's there, but it's not very... For example, agricultural land should not be subdivided to such levels, but they keep changing, allowing the subdivision. So you find, for example, a county like Kisii, you alluded to earlier. Kisii has got to a place where the land is so small, they've gotten to places where the people now are doing kienyeji demarcations because it's too small for the surveyors to subdivide. So you just put your own artificial boundary and subdivide it yourself. Actually, that has to stop. Zainab, we have to understand the history of land in this country. The 2010 Constitution was conversant, or was actually cognizant of the problem of land and why there has been even conflicts arising from just land ownership. But again, we also have to look at the other realities. As you mentioned, actually, Kisii is one place that has slowly but surely transformed into what I call a rural slum. When you're driving down Keroka, actually, you look through those small hills and you cannot even tell, whether it is an urban center, but you realize it is actually residential homes. On the other hand, the 2010 Constitution actually came up with specific guidelines on land ownership. In fact, we have an entire chapter in the Constitution. I think we are the only ones on earth with a chapter on land in a Constitution. It tells you how serious this issue was. And it also, the expectation was that we are going to stipulate or provide guidelines in terms of land ownership. And one of the key things I remember, even there was a law that was supposed to after the Constitution to set the maximum amount of land, acreage of land that an individual can own. That law has never seen the light of day because, again, there is the issue of the people who own land in this country. There are people currently who own, there are ranches, for example, like in Laikipia. You find like the Solio Ranch, I think, sits on 64,000 acres of land. One title deed. You go to Olpejeta, you find it sits on another 74,000 acres of land. You go to another place. Now, when you tell these people that the maximum land an individual can own and that must be productive is maybe 1,000 acres, actually, it was a very, very untidy debate even that time in Parliament. And it never got anywhere. And as I've also referenced, we have the Ndungu Land Report, which has very elaborate proposals on how to sort out these land conflicts once and for all. Again, it boils down to the people who own land in this country. It has become completely impossible to address the issue of land. So my take would be, at some point, we have to agree, because even the establishment of the National Land Commission was informed by the challenges that we have had with land in this country before. We have seen there has always been this issue of squatters, people who are squatting on public land or even private land, and then conflict arises, and then there is a law that guarantees if somebody has been squatting on a particular, is it 7 years or 7 years, isn't it? No, it's 12 years continuously. 12 years continuously. Yes. Then actually the land automatically you assume ownership of that particular land. So these are issues that are elaborately established. The problem is, again, we have institutions that most of the times just fail to do what they are supposed to do, or even lack the political will, because again, the politics in this country takes center stage in everything. Even politics decides how much a packet of milk is going to cost. So
that bad if we were to remove the politics and agree as a country that we have a future to go or a future to build, the same way Joy is mentioning about Japan, then it would be very easy. I don't need to have my 10,000 acres of land in the Mara just to be feeling nice. And all I have there is 15 gazelles and 20 lizards and a few other creatures that are living in a natural environment. What we need is to, and again also the issue of zoning. You know, that's a big problem. That's really a big problem, because even now, like in Nairobi today, there are planning laws that are in place, that there are individuals who have deliberately refused to obey even the planning laws. Currently we have complaints, especially from areas of Westlands and Riverside and Lavington, where you have your home, which was initially, say, on 1 acre of land. Then somebody at the planning department here corruptly agrees to give some Chinese a building permit for 20 stories in the heart of Lavington. I mean, the culture of impunity is again at the center of the problems we are facing, because until we agree, people must do what is right. And people commit, like especially in government. The same people are issuing title deeds to, you know, like on an average, when you look at the people who are living in the Mao, people who have the capacity to be able to tell whether this was previously government land or it was forest land or it was trust land or all those things. They have just been informed that there is some land available here for sale, and they innocently buy. It is the prerogative of those who are responsible for the management of land, especially from the Department of Land in the ministry, to ensure, or even to be guiding people. If you are coming here and you want to process a title, somebody told you they are selling you this land, they tell you, no, 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 no. This is a zone that you cannot own land privately. But the government has actually consistently failed the people, the citizenry. Individuals in government have failed to take responsibility. That's why we have cases of people, eventually people have been sitting on an area that had long been earmarked for a road. And they have papers. They'll show you I have a title deed. But because the people in the land registry failed to protect the citizens, they end up in the losses. The government by then never loses. That's clearly, yes, you know, the government never loses. It's not unique to what is happening then to even in the Mao forest. That's exactly what is happening, because it should have been the responsibility of the land registrar, whether it is Nakuru, because the land registry there is in Nakuru. They should have been able to guide these people, tell you, there's no way we can process you title deeds in a forest or gazetted land. That Let me ask you, the trust land, who owns the trust land? Essentially, it is now under the Constitution, it is considered to be bestowed upon the community. Again, you know, that is a very broad definition. Yeah, but the custodian of land, or say of the title deed that belongs to that particular trust land, primarily was supposed to be under the county. Initially, it used to be under the districts. Now it's supposed to be under the county government. Yes. And usually, if you've got a trust, if you establish a trust, and then you have got land that is considered trust land, you have trustees who should be able to manage the affairs concerning the trust, getting the land for the benefit of the trust, and utilizing it for the benefit of the trust, but not being able to transfer the title to a purchase of value. But then again, like we said earlier, some of these people found ways of circumventing around it and just going around it. And you find that land that was supposed to be held in trust on behalf of a community ended up in private hands. So it's a mess. That's what I'm saying. It's one of those things where I think they did not foresee this would happen. Yes. So it's okay. How do we get out of this? Yes. All right. And even as we are pointing fingers, we have to admit as a people, being capitalist and being profit-driven is part of what has ailed us. Because these are men and women, the registrars, and these are men and women who they knew the implications of what they were doing. But that time we've got a phone call from above, or you've got a what, and even people who they're like, see mama yangu, it's not my fight. I don't have a dog in this fight. So you just do your bit. When you're done, you retire, you go home. I think it's also a call to Kenyans. When you're given some of these positions, when you apply for some of these positions, let us be patriots. Be the guy who says, you know what, I'm not going to go down this rabbit trail, and you make noise about it. Let's stop. Let the buck stop also with us. We can't just keep blaming the politicians. They don't do it by themselves. There are people who aid and abet them. All right. And amid all this, and with the strong sentiments and hard stances from the different leaders,
something must give in. Yes, What do you think that is? Two things, Zainab. As I've indicated, as we look at those very painful pictures of those young children having to walk out of that particular forest, I think the first and initial consolation should be as these animals you can see are walking out of the mound. I also want to see former commissioners of land, whether dead or alive, being frog-marched the same way these citizens are suffering into courts of law and into prison for crimes they committed. These are crimes of commission, actually, where it was deliberate. They knew that they cannot process land to these citizens you're seeing suffering today, and they knew that they had no authority, or it was illegal at that particular time for them to issue title deeds to these innocent people, and they went ahead and did it just for some little money. These people do not live in that forest complex, as you can see. They are currently living in Karen and here in Muthaiga and many other places, or in the upmarket sections of Nakuru and similar areas. Let's see, as Tobiko pursues this, I think we should challenge the DPP and the DCI. Let's dig back, whether it is up to back into 1984. Anybody who was involved in the allocation of any piece of land from the government, they must be prosecuted, whether they are alive or dead, because we must bring that this culture of impunity to an end. And to prevent even the current, because we know currently we also still have a lot of government land. If they don't see their predecessors suffering, there is somebody today, as we are speaking here today, we are complaining about Mao, but there is somebody who is also issuing carry land somewhere. There's somebody who is issuing some ADC land. There's somebody who is issuing land belonging to the Kenya Railways or other places. So this culture must, and it can only make sense if there are issues of prosecution. Secondly, is the issue of conservation. I remember, because I went to school when the retired President Moi was at the helm. And conservation actually was really drilled into us. It became a part of us. I can even take you back to my former primary school, trees that we planted when we were in lower primary school. This culture really needs to be brought back, whereby we have to agree we need the environment more than the environment needs us. In fact, the environment can thrive even without us. Exactly. If we were to remove the human population from the face of the earth, believe me, even lions will even lions will host a party at the Mara, because we and over time I have come to agree or to conclude something that I normally find extremely drastic. If you critically analyze all the species, all the living creatures on the face of the planet, I think human beings are the most primitive of all of them. No other living thing has ever created as much damage to the environment as human beings. We pretend to have brains and to be educated and all these things, but we are the most primitive. Elephants will never do the kind of damage we are doing to them now. Even rhinos, even rats, actually. You know, even rats, when they eat food in your house, they keep a little so that they can eat tomorrow. But human beings want to eat everything. Joe, you know, tell us your last reactions to this, and I mean, what do you think can happen? What should be done? What needs to give? I'll pick up where Mulwa was talking about. If there's one thing President Moi left, it was that legacy of conservation. I mean, images of him building gabions, songs, Kata moja panda mbili, those slogans. It was worked in us that we needed to take care of the environment, and I think we've lost that. That has to come back, because we have a generation now that thinks high-rise buildings is a mark of a healthy nation, and we all know that that's not true. We need to come to a place where people appreciate nature and appreciate what God has given us. Because fine, it's only 10% that's arable, but it's a very beautiful 10%. And even that which is not arable, there's technology that we can learn from to make it arable. So policy needs to be driven in that direction, for starters. But my final point would be where I started. We have to look at the eyes of these people. It's very, I mean, as a politician, I'm savoring the games that are being played. I mean, it's intriguing, and I can't wait to get out of here, because there's some people I have to talk to and just ask them, man, did you see that genius? Because for politics, it's like a game of chess. But at the end of the day, there's a mother with children. Yes. There's a father who's trying to eke out a living. I mean, those pictures, those are just kawaida human beings. We need to, as a country, you know the civilization of our people by how they treat the weakest members of their society. Absolutely. And so let's
let's rise to this challenge. CS Tobiko has got a job on his hands, but let him do it in a way that will not have mothers cussing him, because these things come back to haunt us. These things come back to bite us. So that would be my parting shot, that let us do this thing. We have to do it, but let's do it keeping the main thing the main thing. Let's think about our fellow Kenyans and be our brother's keeper. But Waswahili wanasema ukiona mwenzako akinyolewa chako kitie maji. Those were in other settlements that are supposed to be conservation areas in Mount Kenya, in Mount Elgon, in Kakamega Forest. Start moving out. Don't wait until you're being plucked out. Let's start reclaiming them one at a time, because we know where the hot trouble spots are. Let's not wait until it's a crisis. All right. On that point, let's just close that chapter for now and move on to something a bit different. So a lot is happening within the political front as well, but we'll start with this, the momentum, the steam that is heating up, not in Kibra at this point, but in the 2022 politics bid. And of course, a lot is happening. You have the BBI initiative, and some of the lieutenants allied to Deputy President William Ruto believe that the BBI is deliberately meant to halt or to stop or to injure the DP's bid for 2022, his bid for the presidential succession race. What do you think, Joy? I mean, if somebody had told me 5 years ago that President Kenyatta and Honorable Ruto would not be sitting pretty, I would have thought that you were joking. Because, I mean, those two had the best bromance of all time. Red ties together. I'm telling you, and the high fives and the fist pumps and the you know, the shoulder hugs. I mean, they were just the quintessential bros bromance. forever. And if somebody had told me that President Kenyatta and Raila would be BFFs, I would have laughed even more, because it seemed impossible. It was Mchawi, Mrogi, the insults. It was just madness. But look at where we are now, courtesy of the handshake. So for somebody to say, you know what, this guy has come to spoil, I mean, it's almost like a lover's tiff. It's one of those things that it makes somebody write a book. But if you look at it more at a base level, what BBI has done, which I've argued before, is that it's built bridges on one side where we really need to build bridges, because there's Honorable Raila has got a massive following, and the president needed to tap into that goodwill. But he's done it at the expense of this other part that helped propel him into power. And I wish he would have the wisdom to build bridges in both directions. It's in the dailies today that Joe Kenywa has instructed CSs and PSs as part of performance contracting to incorporate BBI into the system. And I'm looking at it and I'm thinking, you know what? Now it's getting to a place where the politics is becoming policy. And you're wondering, okay, what's even the policy? Because we don't even know what the report is. Exactly. So it's one of those things where it's almost like if you support BBI, you support President Uhuru, you must be opposing Honorable Ruto. Or if you support Honorable Ruto, you must oppose BBI. I don't know why everything has to be mutually exclusive. Yes, because there's some things that BBI proposes, nationhood, statehood, that are very commendable. We all want to see them. But then there are other things that we look at, for example, now, like a push for a referendum for reconfiguring the executive. And we look at it like, but for why? What's the adventure with that? So I wish everybody would let's just tone down, because 2022 is still a while away, and in politics, 6 months is a long, long time. Indeed it is. 3 years, let's work. Yes. It's time to work. But it's time to work, and the deputy president keeps saying that. Obviously not his allies, and the president has completely shied away from any of this political talk. I mean, Ben, what do you make of this? I mean, 2022 is hitting up in 2019. You know, some of the people who are now complaining about their bids being frustrated are the same people who have been on the campaign trail for the longest we can remember. But again, two wrongs don't make anything right. The reality on the ground is that the entire scheme around the BBI is not primarily about building bridges, but it has proven to have been about moving bridges. You move one bridge, like if you're exiting Mombasa, so you bridge from Nyali, you put it at Likoni.
So yes, you have created a new bridge, but you have removed another one on the other side. So the same crisis there, because this disintegration we have witnessed in Jubilee in the last 2 years is unimaginable. And even as Joy is putting it, it would have been impossible even to imagine that that would be a reality. Today, when I listen to Murkomen, who was more government than the government, today speaking as a leader of opposition. I remember actually speaking like John Badi speaking as a leader of government business. Then you realize we are living in very interesting times. You know, it's interesting because the fact that even, you know, sometime last week, the opposition chief Raila Odinga had said that, you know, whoever does not support the BBI, and especially was pointing out to the Ruto and the Tanga team, the deputy president, that they will be swept into political oblivion. Yes. So you realize, actually, we are living in very interesting times where if you are making tea, you start by putting the tea in the cup and eventually put it in the fire instead of removing it from the fire into the cup. But again, there's also a fault in terms of what Raila has been insisting, that there is a tsunami that is going to sweep these people to the ocean. Tsunamis originate from the ocean coming to the land, not the other way around. So perhaps what he may be projecting may actually also sweep him into oblivion. And this is the reason. There has been too much talk so far. You remember since Okwa, Kenya, there has been too much talk so far. You remember even when Raila was coming back and Baba come back home and those kinds of things. It is Baba almost, Baba while you are away, and those kinds of conversations. One thing sticks out very prominently that Kenyans are not discussing. The fact that up to this particular point, nobody has come and told us we are unable to achieve 1, 2, 3, 4, 5, 6 as a country because of fault 7, 8, 9, 10 in the Constitution. As far as I'm concerned, there is nothing wrong with the current constitution. The issues that the BBI highlighted in terms of national cohesion, in terms of national values, in terms of fighting corruption, all those things are in the current constitution. The war on corruption is primarily and entirely anchored in the Constitution. That's why we were cognizant of the menace that corruption had cost this country to establish an independent institution in the Constitution called the Ethics and Anti-Corruption Commission. It is a constitutional commission. That's why we are cognizant of the challenges that we face with characters of no character getting elected into office. That's why we created Chapter 6 of the Constitution. The same parliament, the same leaders, including, because Raila was in parliament when these laws were being passed to operationalize the constitution, they are the same people who watered down the provisions of the constitution in terms of legislation. So we have to reach a point we agree that we are not facing a constitutional crisis and we are not facing a legal crisis. What we have is a deeply seated moral crisis as a country that we can hardly sustain anymore. All right. The moral filth that has characterized our leadership has run so deep. It is, unfortunately, I would want to give it as an example, like the way we give it as an example of a cancer that now has reached a level whereby we can't sustain it anymore. And something has to give. That's why you realize, even as of now, even the impunity that civil servants have been operating with, like the corruption that was recently highlighted, say, in one of the public universities, it is happening in our hospitals, it is happening in our energy sector, it is happening in our roads construction sector. We have a roads construction sector that inflated the cost of constructing roads when the Kibaki was around from around 100 million shillings per kilometer. Today, the average road under Jubilee is being constructed at 1.1 billion shillings. Same tarmac, same bitumen, same kokoto, same workmen, same machinery. We are not building these roads using rockets. So what we need to begin to address is the moral challenge we are faced with as a country. Okay. Because when we talk about even
the back and forth in terms of antagonizing communities against the others. It is coming primarily from the top leadership. It is not actually emanating from the bottom, from the common mwananchi. Believe you me, Wanjiku down there has no problem with their neighbor. They have lived together and they borrow salt and matchboxes from each other until your tribe or demigod says, oh, you know, these guys are bad. These guys are the ones who have been stealing from you. So even in the larger scheme of things, and what we are seeing under BBI, in my view, what BBI is pursuing, in my view, also this Tanga business that the deputy president keeps telling us, you know, we want to become this so that we can be able to do that. Yet up to now, he's not coming back to us and telling us, I promised you this number of stadiums. I have done none. You know, like Governor Sonko in Nairobi never promised anything, but right now he has a stadium to show that he's ready in Dandora. You know, we need now to begin to interrogate these leaders and demand answers, so that we are not just carried by emotions. Oh, now we need to fix this. You know, if we create a post of a prime minister, I have not seen any problem whereby this country has ground to a halt because we have governors who don't have a supervisor. I have not seen any. All right. And listen to this, you know, even as we talk about what is happening and the clamor for the 2022 politics, I remember reading from one of the local dailies that says the referendum is apparently a pre-season match between Raila and Ruto ahead of 2022, Joy. And in fact, I was waiting for Mulia to finish telling me, you know what, if I think like a politician, I would do the same. I would do the same, because what your core engaged in between matches. This is like the halftime show. Yes. You have to give people during the halftime show so that they don't go away and lose interest and get into their cars and drive home. You want them to stay till the end of the match. Yes. When I was learning politics in my 20s, one thing that we used to be taught was you start your next campaign on the day they announce the results of this campaigin or of this election. But that's not sustainable. No, but what that does, initially, when we were being taught, it was in terms of building your track record, engaging with the voters, keeping your name out there, so that by the time you're going to, don't wait until when they now say we are going to elections, then now you emerge, I want to be a leader. No, but now in Kenya, we've elevated it to a level where we keep people engaged with big things. So you'll find, for example, we had the banana orange referendum that gave birth to the Orange Democratic Movement. That it was ODM Kenya, and then the orange was split, and we had ODM, and ODM Kenya was left, you know, morphing into Wiper eventually. Then, come the next time, it became okay. You know, no, in fact, started with Moi must go. As in, we always have a cause. There's always something in between to keep people engaged. So what we have right now, I wouldn't be surprised, because I don't know if you saw the viral video that was going around of a commander and Honorable Ruto and Orengo, and these guys are all I was there actually during the memorial of Mzee Jomo Kenyatta. Yes, and Bana, these guys are all one big. I wouldn't be surprised if this guy sat down and said, okay, now what are we going to do to keep these Kenyans? I wouldn't be surprised that this is a mutually advantageous position where the protagonists keep at it, you know. They just keep us all engaged, keep us all picking sides. Because, I mean, what would happen if they really actually just went to work and it was just business as usual and waited for 2022? It would be, they have to start whipping us afresh. But now we are all hooked. I mean, politics is our national drug. It's an obsession that we all have. The misfortune with that is it's an expensive addiction to have. Because if it actually actualizes into a referendum, how much is that going to cost us? Look at the census, how much the census has cost a whole 18 billion shillings. And Huduma number, look at how much. 6 billion, that's already 24 billion. These things, you talk about them like, you know, if we bring referendum, then, I mean, referendum isn't free. It is not us guys standing up at Uhuru Park and being told, as many as in favor say aye. No, it is a costly affair. And cents. And if you look at something like the Big Four agenda, for example, housing, health, those are things that affect our bread and butter, our day-to-day issues. You'd think common sense would tell you that that's where our energies and our money should go. But now you've got a CS who's telling people, you know what, actually, shika a Big Four. After a big, shika a BBI, shika a Big Four. It just tells, you know, our leaders sometimes need to have a heart for people. They need to get to a place where they have a heart for the people. Because if they lose that, eventually, somebody said, if the poor run out of what to eat, they'll eventually eat the rich. There'll come a time our leaders will stand up and talk,
and we'll pelt them with stones. The images of the Somali president being in a cage, like, you know, like a ngombe being taken to court. The Sudanese president. Those things will happen. The Ukrainian parliamentarian was thrown in a dumpster. Yes. We're going to see such things happening because Kenyans are reaching at a attrition point with politics, and our politicians need to smell the coffee. All right, Ben. And actually, there is something interesting that you have mentioned about the current obsession, especially by Kenyans with politics. And it is gradually dawning on the majority of Kenyans that for a long time, or for quite a while, we have been taken for a ride. Because in my view, even whether it was in consensus that, well, you guys, you run with this and I run with this, we keep the people engaged. These debates are escapist. Jubilee is just deliberately avoiding and evading responsibility. As we are running with this, for example, I'll give you scenarios. Kenyans are not paying attention to the reality that we have people who are dying of malaria in Baringo. Exactly, in Tahiti. You see, the diversion. Kenyans are dying of malaria, something so basic. Malaria. And because we don't have drugs. Yet, just a month ago, we saw a report that KEMSA, actually we have drugs worth 1.2 billion shillings that expired. Kenyans are not paying attention to the reality that BBI was allocated 10 billion shillings in this current budget. We have spent 18 billion shillings to count ourselves as if we don't exist. We spent another 6 billion shillings for the Huduma number. That is 34 billion shillings. Out of that, we have a stalemate that has been running since April. Now we are in September, where the National Assembly has completely refused that they cannot even add the governors an extra 1 billion shillings. This is the 1 billion shillings that could go make a difference in ensuring that these governors can pay doctors, they can buy medicine for the hospitals, they can fix the little bridges, even if it is the crazy ones I've seen on social media occasionally. So it tells you where our primary focus is as a country. We have an addiction, and we have a way of investing so heavily in sideshows that we don't pay attention to the real issues that really affect us. We are not discussing, like recently, you remember Mwangi Kiunjuri came out from nowhere and told us that we have a huge maize shortage. When people made noise, then suddenly there was maize, and some 10 million, I don't know whether 10 million bags of maize was released to the millers. So it tells you that we are constantly being kept busy with sideshows to avoid the realities. To avoid the realities that, as we are speaking this morning, there are at least 15 million young Kenyans who wake up every morning to do nothing because we are not creating opportunities. Yet we are fixing, we are fabricating the footbridges for the Thika superhighway in China, and we have the Kariobangi light industries where they have been fabricating everything in this country for the last I don't know how many years. I mean, at the end of the day, the president needs to have a meeting with himself because it seems his advisors are not helping him. Misplaced priorities, perhaps? No, he needs to have a meeting with himself because his advisors have completely failed him. Now, 2 years down the line, Big Four agenda, we have not one single kiosk, let alone a house, to show for the housing. And we were supposed to be doing 500,000 houses. We don't have a kiosk anywhere. When we talk about food security, we have not seen any effort to either subsidize farm inputs or even improve on fertilizer or even manufacture fertilizer locally. In fact, the last time I remember there was a fertilizer factory that was to be done in Eldoret that already ended up, the land is already in private hands, or they go down, one of the two. When we talk about manufacturing, as we are speaking, the cost of energy in this country is ridiculous. We have capital flight every day. We have factories closing down in this country. So the president needs to have a meeting with himself and realize that this BBI, whether it is Tanga Tanga or any other of these funny frameworks, believe you me, will never help him achieve anything. He has to decide now to be selfish and decide what he wants to be able to do for this country as an individual. All right. Because, and here's my proposal to him, the first entry point that he needs to start with is we have a vacancy at the National Treasury. The National Treasury has been at the heart of the mess, the economic mess this country is going through. Let President Uhuru Kenyatta today appoint Edward Ouko as the CS Treasury.
Edward Ouko knows from the last MCA in this country to the top CS where they still. So until he fixes the leakage in that at that level, all these things about BBI and exciting the people, you can see the backlash even in his own backyard in Central. He has been attempting to go to Central for the last 4 months. He has not been able to. Why? Because the people eventually are calling the bluff. They are like, BBI, oh, you told us this is Muguruki, now he's your brother. Now you told this other one is your brother, now he's Tanga Tanga. You know. So it is quite confusing at that point. If these guys are not careful, the tsunami that is coming will not come from the quarters Raila is expecting. It will come from Wanjiku. And they will all be swept into oblivion. And it will never be very interesting for any of them. All right. Yes. And I remember, Joy, even with all this, I remember you talked about, with the political clamor for, in the 2022 succession politics, you talked about Central being a new bride, where everybody is now heading to Central. Talk to us about that. You know, for the longest time, the Kikuyu community has been the kings. They were never kingmakers. They always had a player in the game. So apart from when Moi was in power, they were the ones who were providing Kenya with leadership. And now that meant that they were the ones who are picking, who else will we add to our basket? Who else will we add here to make the votes sufficient for where we need to go? But for the first time, we don't have a strong Kikuyu leader contender who you can say, by the way, this one is probably going to go, and all the Kikuyu can rally behind them. So what that means, here is a vote-rich region that for the first time in the history of this nation doesn't really have a dog in this fight. There's not the predator this time. Exactly. So this time around, it's everybody now trying to make forays into Central. And that's why I think there's the comparing with the bride. Because I mean, if you're lovely and you're unattached, everybody's trying to see if maybe they can, you know, get you interested in coming into their side. So it's true. The Central Kenya votes right now are the prize to be won, as it were. But the misfortune with that, again, I opine, it propagates our negative ethnicity. Because when we organize at the lowest common denominator called tribe, then people don't think beyond tribe. And that's when we have, I like what Mulwa called them, characters of no character. Absolutely. Going somewhere just because you come from the correct tribe. You know, you're propelled by the force of people behind you. And I think that's the danger that we run with. But what we're seeing now is people in Central also trying to style themselves as the next big thing. So you see Moses Kuria trying to come out, you see and Wegodo trying to come out, you're seeing, you know, even CSK Unjuri, people trying to emerge as, you know, I could be a possible contender. For me, I rejoice because big man syndrome has been a big, big problem. And I hope the Luo community is learning that, you know what, this is the time to break off the shackles. Once Honorable Raila is out of the way, please don't replace me with another kingpin. Guys, let people prove themselves as leaders so that they are worthy of followership. But the thing that also stands out for me is that people have to play that role of, you know, what are you bringing to the table? When you see that in the Kibra race, one of the ways people are being broken down is how many Luya, how many Luo, how many what. That level of ethnicity is what is not helpful. When you hear about a talk of referendum, wanting to create what, 5 positions, if I was one of the smaller communities, I'd be thinking to myself, okay, so when would I be big enough then to sit at that table? Because it effectively muscles everybody else out. We need to come to a place where tribe doesn't count for as much. It should count for something, but it shouldn't count for as much as it does in our current politics right now. But there's something Ben said about housing, that they haven't built a single one. A single kiosk. No, let's give credit where it's due. They have built a few. Problem is that it's so way below target. But at least there's something by the government. Yes. There's something in Nyeri, there's something in Nairobi, there's something, I think, also. The by the Ministry of... Yes, by the Ministry of Housing. He is called CS Hinga. Yes. And CS Hinga the PS is a PS. The PS. Yes. But the problem also we have is this lottery system, the Bomayangu system of allocating the same. First, we are building below target. We are building at a higher cost than we anticipated. We are still expecting salaried employees to pay for it. We are not expanding our tax bracket enough to pay for it. So we're getting to a place where I keep saying sometimes maybe the big 4 should be scaled down to the small 4. So that even if we are still targeting that direction, let's not do mega projects. Let's do small projects. Let's pick a fight. Okay. Let's tell every county
will give you 1 billion shillings every year, and that billion is split amongst the counties specifically for housing. You know, let's get something that at the end of the day we can say, actually, Buruburu was built, now Buruburu being just, this was that initiative. And despite all this, remember, we still have the division of revenue bill that is hurting the counties at this point. There's still a stalemate. Indeed, and we hope that can be resolved. But before we get into that, Jubilee has picked MacDonald Mariga to run for the Kibera seat on a Jubilee ticket. I mean, this is very interesting, knowing that, you know, Kibera has been dominantly an ODM zone. But some people are saying that if Mariga actually takes this home, this is a game changer for Raila. Yes, it would be actually, and it is very interesting to see what is going to play out in Kibera. There are several factors that are at play. Foremost is, as we are speaking this morning, the ODM as a party is stranded. They don't have a candidate or a front runner for that particular race. Another complication arises from the movement of one of his former advisors, Owalo, into Amani. ANC. Yes. The third is that unfortunate breakdown, because nowadays you see, like the tribal mathematics in Kibera has been trending. I wish we were breaking down on the issues that affect the people of Kibera and perhaps match that with what Ken had achieved in trying to address those challenges, then start looking for candidates who have the capacity to continue addressing them. Unfortunately, we are not. Now we are boxed into the basic arithmetics. Oh, you know, now we have finally discovered that we have more Luyas in Kibera than Luos. So now Luyas feel they are entitled to secure that seat. And I think the move by Jubilee was very interesting, and it has actually complicated a lot of things for a lot of people, including other candidates. Because the fact is, Mariga grew up in Kibera. He's not an outsider. Mariga was born and brought up in Kibera. In fact, even his football career started off in Kibera. Secondly, Mariga is a household name. You know, there are two things that really stand out in politics: name recognition and face recognition. Whether it was by design or by default or by fate, as it would have it, Mariga was part of the betting campaigns, was the poster child of one of the betting companies. And you're going to find that Mariga has been present in Kibera for the longest time possible, even before he started campaigning. So, and by his virtue of international stature and his involvement in football, it is going to be a very interesting matrix to play out in Kibera. One thing we cannot take away is the reality that the former Prime Minister Raila still remains very powerful in Kibera politics. He still has a massive fanatical following in Kibera. But the entry of Mariga, because you see, when Jubilee picks that, they're doing the tribal math, and I'm sure even Raila would want to back. Mariga is able to convince, especially the Luya community, that they support him. And Jubilee throws its weight, whereby we have the Gema vote and the other dynamics. That gives Mariga, by numbers, not by actuals on the ground, gives him a massive head start. But I'm sure whoever ODM picks on Saturday is going to be, the entire party machinery is going to throw their weight into that. But there is another factor that I am waiting to see. Contrary to what people are saying about the Deputy President's involvement in the nomination of Mariga, the reality is the Deputy President does not exist in city politics. He has no clout at all. In Nairobi, zero. But there's another interesting dimension. The Nairobi governor, Mike Sonko, is a force in Nairobi politics. And Sonko has no problem at all with any part of the city. And if he decides to throw his weight behind Mariga, any of the candidates, I think ODM are better off just agreeing at this point that they can't take that. Joy. I don't know. I think this is ODM's seat to lose. If you ask me, this is it is there to lose. Theirs to lose. It's their seat to lose. The stranglehold that Honorable Raila has in the imagination of the people of Kibera. He was their leader for a long time. And if he endorses someone, I think his endorsement would be bigger than Governor Sonko's endorsement. And anybody who, that's why there's so many aspirants trying to get the ODM ticket, because if you get the ODM ticket, you're halfway there.
in my opinion. We underestimate the bile people have in that part of Nairobi against the Jubilee government. I mean, they bore the brunt of the post-elective mayhem. They were beaten, they were curfewed, their businesses were shut down. They had the worst of it. And there are some people there, if you talk about the despots, I mean, despots must fall. It's still a rallying call in that part of the world. Yes. So even with name recognition, even with face recognition, even with Jubilee machinery backing him and possibly Jubilee big money backing him, Mariga would still be a very hard sell. We've seen some very popular people. I mean, Pius Mwiru had a church with how many thousand people? But when he stood for elections, I mean, he did not manage to gather a few thousand, did he get? Or somebody like, you know, Boniface Adoyo. Yes. I mean, he was in charge of Sitam for how long? Yes, And Sitam has a huge following in Nairobi. But he couldn't get the senator seat in Nairobi. So you can have name and face recognition, but that doesn't necessarily there. Not just that, it's also the choice of candidates. Yes. It's a type of, you know, if they just picked some other, you know, random Dirango to run, they'd be like, this one's in the bag. So it was very strategic. Mariga is somebody who is likable, is sellable, and has a following on his own. I'm sure there's some bettors who look at it like, you know what, I got some pretty decent winnings from that, and here, this one is just to say, you know, kurudisha mkono. So it complicates things for ODM. But over and above that, I think also that politics of let's forfeit this race, like they did in Uganda and Embakasi. I think also Jubilee got to a place where like, are we getting irrelevant in this entire play? Why are we forfeiting all? Let's just put our head in the game. And I'm glad that they've done that this time round. All right. It would be a real contest. A real contest. It will be, yes. Thank you so much, Joy Mdivo, Chief Executive, East Africa Center for Law and Justice, Ben Mulwa, Governance and Political Expert. Thank you so much for joining us, lady and gentlemen, for the discussion. Olive Barrows will be joined later on while we cross over NTV Sasa discussion, and we'll be getting more details of what is happening in the Mau Forest Complex. Stay tuned. Daniel Mule and Nuru Abdulaziz will be coming right up your way with the NTV Sasa discussion. My name is Zainab Ismail. Have a good morning. This is NTV. Gazeti lililoboreshwa la Mwanaspoti linakuletea mengi ya kufurahisha macho na moyo. Kwa taarifa zote za soka, riadha za kusisimua, burudani za kitaifa na kimataifa ambazo zitakukonga moyo, bila kusahau vuvumio na usasa katika fasheni na ulimbwende. Yote haya katika toleo jipya lililoboreshwa la gazeti la Mwanaspoti utakalopata kila Jumanne na Jumamosi na sasa la Alhamisi kwa shilingi 35 tu. Pata toleo lako sasa. So you're telling me to ignore my heart and stay in another hotel? I didn't think you and her would be in the same room. Welcome. Where is she? When are you going to stop being such a hypocrite? You know that I didn't come all the way here to talk business. Are you surprised that I left the house you put me into? Are you surprised that I went with Levant? I wasn't surprised that you got engaged, for instance. You don't get surprised, you surprise for it. Welcome to Turkana University College. Turkana University is a center of research, innovation, and technological development. Apply now for our January, May, and September intakes. Turkana University, the cradle of knowledge. Okay, unataka kumaanisha tutashinda hapa the whole day? Hii gate imeongeza weight. Hapo ndio ulikuja kutafuta mtoto? Hapana. Ndugu yangu hapa Alwale, watu wali yeye ni kipofu, ati haoni akitoka NASA. Tangu tumpeza macho, si mumeona? Si mumeona? Mimi nachukua napeleka yote kwa typing kwa computer. Unajua computer? Mimi najua tu charanga. Unajua wakale kwa runway wakasema ladies and gentlemen introducing Jepto.
Have you already found her sister? We still haven't. It's really worrying us, ma'am. What's also bothering us was that on the day when you left with Katrina, there was a woman who came over here asking for both her and Juliana. Now, just come with me. That's her. Hurry! After her! Lady! These things belong to Katrina. I'm now Samantha, right, Mommy? You're still adopted. I'm not sure if I can be a father to a child who's not of my blood. She's not mine as well, but at least I'm willing to give it a chance. We have her records. No. I prefer to... I've been asking... Look, I prefer to adopt a baby, okay? Welcome to Turkana University College. Turkana University is a center of research, innovation, and technological development. Apply now for our January, May, and September intakes. Turkana University, the cradle of knowledge. Changes in programming. God gave me the brains. He gave me everything that I need. Starting this Sunday, Live Clinic is now at 4 p.m. I realized that I had a problem when I began to attempt suicide. How was that taken? Kutolewa mashetani. Health Diary moves to Sunday at 6:15 p.m. Do not accept people to call you names. They called me specifically a beluga whale. We discuss body image. And the She Word moves to Sunday at 10 p.m. To be strong. People can really be mean. Introducing the new salad oil with a spout for easy use. Comes packed with omega-6 and 9 and vitamin A and D, and at a price that doesn't dent your wallet. Leo utakula nyumbani. Salad, siri ndio hiyo. Health is a human right, and science facilitates the enjoyment of that right. Healthy Nation is an informative and insightful pullout on matters health and science. Join the conversation. Get your copy of Healthy Nation this and every Tuesday, only in the Daily Nation. Powered by Nation Media Group and the Bill and Melinda Gates Foundation. Does it mean mtu asipokuwa na mtoto haizi contribute to the agenda? Is that it? Unajua ni vitu ngapi nataka kwa maisha yangu na sijaipata? Ai! Unga chapati ni 100. Chapati moja nyinyi mnauza 100 kivipi? Kwa nini unaniambia ni nyamazi? Bwanangu amelala juu na akikusikia mke hatafurahia. I have 12 wives kama politician wameiba. What do you want, Awiti? An education so that you can have a better job. Tumekuita hapa kukuja kutuexplainia ni nini lilifanyika kwa gate. I have an office to run. Michi acha kuwa hivyo. Umetoka wapi na please don't lie to me. I'm so sorry. Welcome to Turkana University College. Turkana University is a center of research, innovation, and technological development. Apply now for our January, May, and September intakes. Turkana University, the cradle of knowledge. The Three Sides of Anna. My life has changed in an instant. An instant, and for everyone, I stopped existing. But I'm thankful for that. I'm going to have it all. The Three Sides of Anna. Identical and different. Delicious International Food and Music Festival, brought to you by Delicious East Africa and Nation Media Group.
To sponsor this event, please call us today. Here's your story, let's begin. The water's fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be larger than life, bigger than the world. Living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever want to, shoot the moon and reach for Mars. Larger, larger than, bigger, bigger than, living hopes and dreams. Every boy and girl, higher, higher than, brighter, brighter than, all you wanted and you know. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. All the days that you've been wasting, I know that you like to win, no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up to the best, everybody's. We belong to the light, we belong to the world now. We belong. Was that supposed to impress us? That's my mother's wedding dress. No, this old thing. It can't be. I'm engaged. Oh my God! He asked me last night. What is happening? Please get it done. Why? Because Dad's gonna lose it, that's why. Why convince them to just get it done? Look, weddings are expensive. Usually the parents pay for it. Yeah. Soon, I will have proof that I am a direct descendant of Alexander the Great. Please, Nanny McPhee. I'm going to jump! Watch great holiday movies for you and the whole family. This is NTV. Hujambo mtazamaji, ni tarehe 3 mwezi wa Septemba mwaka 2019. Karibu kwenye NTV sasa. Natumai siku yako imeanza vyema na natumai utaandamana nasi hadi tamati. Na mtazamaji, hii leo tumekuandalia mambo tu mengi katika NTV sasa, na tukiangazia moja kwa moja mtazamaji. Kwanza kuna swala la uhamishaji wa watu kutoka katika msitu wa Mau. Mwanahabari wetu Olive Barrows anafuatilia swala hilo na atatujuza tu baadaye. Pia mtazamaji, tumeshuhudia kwamba mvua imeshuhudiwa humu nchini katika siku za hivi karibuni, na kuna maeneo ambao huathirika na mvua haswa katika kaunti ya Murang'a. Kumbuka kwamba watu hao huathiriwa sana na maporomoko ya ardhi. Tutaungana naye Martin Maura tueleze tu ni vipi wamejiandaa kwa maporomoko ya ardhi haswa wakati huu wa msimu wa mvua. Na Martin Maura. Asante sana mwenzangu kwenye studio. Kama ulivyosema ni kweli. Hivi majuzi ama ningesema tu jana, idara ya hali ya hewa imetoa ripoti kuhusu mvua ambayo inatarajiwa kunyesha mwezi ujao. Na kama ulivyosema ni kweli kuwa kaunti ya Murang'a ni baadhi ya kaunti ambazo
huwa zinaathiriwa sana wakati mvua inaponyesha. Kama mwaka uliopita kuna nyumba ambazo ziliweza kuporomoka, zingine zikaweza kukatika, na ndio maana tunataka kuzungumza na mkurugenzi anayesimamia idara ya hali ya hewa hapa katika kaunti ya Murang'a aweze kutueleza ni tahadhari gani na kaunti hii inatarajiwa kupata mvua kiasi kipi. Karibu sana kwenye NTV sasa. Ningetaka tunaanze kwa majina na niambie Murang'a inatarajiwa kupata kiasi kipi cha mvua na ni tahadhari gani ambazo nyinyi kama watu ambao wanasimamia utabiri wa hali ya hewa mnaziweka? Kwanza kabisa majina yangu ni Paul Murage, nikisimamia idara ya utabiri wa hali ya anga kaunti ya Murang'a. Mvua katika kaunti ya Murang'a tunatarajia ianze tarehe 8, wiki ya tarehe 8 mpaka tarehe 15 mwezi mwingine, na kwa hivyo ningetahadharisha wakulima kwamba hii mvua ambayo inanyesha saa hizi msimu imeanza. Mvua tunatarajia ikiwa mingi kulingana ile kiwango huwa tunapata katika kaunti ya Murang'a. Najua maeneo ni tofauti, kuna maeneo ambayo tunatarajia mvua isidi hata milimita 700. Hiyo ni maeneo ambayo ya juu. Tunajua kwa historia ya Murang'a imekuwa ikikatika kama mwaka ile ingine. Familia 564 ziliweza kuadhirika na mvua hiyo, mambo ya landslide na kukatika na hata mambo ya flooding upande huu wa chini. Kwa hivyo ningetaka kuhimiza kwanza, kwa sababu ya hii tahadhari ya landslide na mambo ya flooding, kuwa County Disaster Committee kiongozwa na County Commissioner iweze kuangalia na do mapping, tuone ni vijiji gapi ambaye yaweza kuwa guswe na hii mvua iwe na changamoto hiyo ya kukatika. Alafu waweke mikakati, tuweze kusema ni wapi tuweza hamisha watu. Tunajua kuna familia ambao ziliguswa upande wa Kagema juu hata Gitui hapa Mathioya, hata familia moja ambao shamba hata ilienda hawajaipata makao hata sasa. Kwa hivyo ningehimiza hata wananchi wenyewe ambao wanaendelea na kujenga, tunaona kumekuwa na uongezeko ya hii changamoto ya kukatika kwa mashamba, kwa sababu watu wameenda kujenga manyumba hata ile sehemu. Tunajua kuna shinda ya mashamba, lakini ni vyema waweze kushirikiana na hata idara ya geology kuweza kujua ni maeneo gapi kama Kayu na nachukua hata NTV, kwa vile hata mwaka ile nyingine tuliweza kutembea na nyinyi katika kijiji zile ziko juu pande wa Kagema na tukaona vile kumekatika, na hata hiyo mitalo saa hii inaingia maji na inaendelea tu kupanuka na kupanuka. Na pia unaposema kwa mvua inaleta hasara, pia najua ina manufaa yake. Ni sehemu gani ambazo unaona ni kama zinasaidika na mvua hii ambayo unasema ni nyingi? Mvua hii kwanza katika kaunti yote ya Murang'a, wale ambao ni wakulima wa mimea kama mahindi na maharagwe, hakuna kijiji tunatarajia itapata mvua ya kiwango ya milimita 400. Na hiyo milimita 400, kwa sababu nimesema 400 ni ile maji crop water requirement ambayo inatakikana kukuza mmea mzuri wa mahindi. Lakini ningetoa tahadhari wasipande kule ambako kuko tambarare, kwa sababu kutakuwa kumeloa maji. Katika mambo ya ng'ombe, tunajua Murang'a mambo ya maziwa, kutakuwa na nyasi. Kwa hivyo ile changamoto pengine inaweza kuwa ni barabara ambazo zinaendelea kujengwa, inaweza kuwa zile ziko na mala, inaweza kuwa na changamoto kusafirisha hiyo. Alafu ile changamoto nyingine ingekuja kwa sababu majani chai, hiyo majani itakuwa mingi, lakini tunaona barabara huwa zinaharibika. Kwa hivyo mambo ya maji, ningetaka kusema maji, tuko na community dams mingi, dams zile ziko Murang'a na mito. Ile changamoto iko kitaja maji tunatarajia itakuwa imeimprove ama pengine ifikia 100%, but changamoto ile ningetaka kuita na ningetaka hata NTV mtusaidie namna hiyo. Soil water conservation, watu Murang'a hawafanyi terracing, kwa hivyo ndio unaona mito zetu ziko la rangi ya brown. Kwa hivyo ile shida iko ni tuanze kuangalia ile mchanga ambao iko na rutuba mzuri. Watu wanasema kuna mabadiliko katika tabia ya nchi na ndio imefanya kuwe na mazao yende chini, lakini kuna jukumu la mkulima kuanza kufanya soil and water conservation, kuangalia ni mito gani, ni kwa nini mchanga ile iko na rutuba inaenda katika mito zetu kwenda, alafu hata dam zetu za Seven Forks Dam inaenda kuwa iko na maji. Hata kampuni za maji ningetaka kuziuliza hapa Murang'a sishirikiane, kwa sababu hata wao gharama ya kuosha maji inaenda juu. Sasa ile vitu kama fertilizer na nini zinaenda hivyo. Kwa hivyo hiyo ndio changamoto ile. Ningeita na wito watu wa Murang'a, kila Jumatatu saa 10 tutakuwa tukitoa habari ya kila wiki ili wakulima waweze kujitayarisha. Nashukuru sana NTV. Asante sana. Asante kwa muda wako. Kama ulivyosikia alikuwa anasema kuwa kuna mvua inayotarajiwa na ni mvua nyingi, na anaomba kuwa wenyeji na wakulima wa Murang'a
wakaweza kuhifadhi maji, kwa sababu anasema kuwa watu wengi hawawezi kuhifadhi maji kwa sababu maji hayo yanaenda kuwa yanapotea bure, na wangesema kuwa ingeweza kuhifadhiwa, wangeweza kuyatumia kwenye ukulima. Na kurudisha kwenye studio. Na shukrani sana Martin. Ningependa tu kukuuliza labda kama umezungumza na baadhi ya wakazi ili kuweza kujua wamejiandaa vipi. Ndio, tumeweza kuzungumza nao kadhaa wakulima, na wanasema kuwa msimu uliopita ilikuwa imekauka sana, na wengi wanaweza sasa kuchimba hadi mabawa madogo ama mambo ambayo tunaita water pans. Wanasema kuwa msimu uliopita ambayo ilikuwa imekauka sana imeweza kuwafunza, na pia kama alivyosema mkurugenzi anayesimamia idara ya hali ya hewa, wamekuwa wakizunguka na kueleza wakulima mvua inayokuja, mimea ambayo mtu anaweza kupanda kulingana na kiasi cha mvua ambacho kinapatikana katika sehemu tofauti tofauti, na pia mbegu zimeweza kuwa zimepeanwa, na wakulima wamejitayarisha kweli kweli kuweza kutumia mvua hii kwa njia nzuri. Na Martin, na kuna wale ambao waliathirika na maporomoko katika mvua labda miaka kadhaa au muda ambao umepita, na umezungumza na baadhi yao, uone labda wamejiandaa vipi kutokana na maporomoko ambao tayari ushuhudiwa katika eneo hilo? Kweli kabisa, vile ulivyosema ni kuwa ndio kuna familia karibu 500 ambazo ziliathirika na maporomoko na kukatika kwa ardhi katika sehemu tofauti tofauti ambazo ni pande za Kangema, pande za Mathio ambako kuna ukulima wa majani. Unajua majani mengi huwa yanamea kwenye miteremko. Na sasa kuna familia ambazo ziliweza kuhamishwa, zingine pia hazijaweza kupata makao kabisa mahali wangeweza kujenga kama permanent residence, lakini wengine wanaendelea kulima, wengine waliweza kuondolewa sehemu hizo wakatengenezewa nyumba na kikundi cha Msalaba Mwekundu ambao ni Red Cross wakishirikiana na serikali kuu na serikali ya county. Lakini kuna familia ambazo zilikuwa zinapiga kelele zinasema kuwa zilisaulika, na ndio hizo ambaye anayesimamia idara, mkurugenzi anayesimamia idara ya hali ya hewa katika county anasema kuwa serikali inafaa kuingilia kati ndio waweze make sure kuwa wale ambao wako katika sehemu hizo hatari wameweza kuondolewa. Ndio anasema ifanywe kitu ambayo inaitwa mapping, waweze kuondolewa wasije wakatahadharika, kwa sababu mwaka uliopita pia tulipoteza maisha ya watu kadhaa, na pia hatuwezi taka jambo hilo likarudiwa tena. Na shukrani sana Martin. Mtazamaji, kama nilivyokueleza hapo awali, tunaangazia swala la kuhamishwa kwa wakazi katika msitu wa Mau au Masai Mau, na kama nilivyokueleza mwanahabari wetu Olive Barrows yuko kule na anaelezwa kwamba kuna viongozi ambao wanazungumzia swala hilo, na tupate tu kuangazia. We want to come clear on this, on the Mau forest issue. First, as a community, we want to make it clear to whoever who was insinuating that Mau forest is a settlement scheme. That Masai Mau forest is a forest. It has never been a settlement scheme, and it was covered by the Forest Trustland Act 288, and it's presently covered by the Community Land Act. We want to say this because we want to answer some of our colleagues, the MPs, the senators. We can say them, they come from the Rift Valley. We want to tell them, Narok is a county. We don't have a vacuum in leadership. We don't have any vacuum. If they purport to be speaking in behalf of the people who are in the Mau Forest and the residents of this county, we want to tell them, as honorable members of parliament, honorable members for county assemblies, and any other opinion leaders, we don't have any vacuum. So we want to tell Senator Aaron Cheriot, because he has been on record or all over in the media, try to clarify some points. We want to clarify them with some points here. One, Mau Forest is a water tower within the 22 blocks of the Mau complex ecosystem. And if Senator Ingera has never known, we want to tell him, Aaron Cheriot, sorry. If Cheriot have never known that Mara River emanates from the same forest, and the entire Masai Mara depends on the Mara River. Animals which are downstream, the park itself, all the lodges
and all the ecosystem. The Mara River flow through the Masai Mara Game Reserve. It goes to Tanzania, and it empties its water to the Lake Victoria. If it's crime because of the people who are inside the forest, what about those who are downstream, the Mara River? Number 2, 5 rivers which are emanate from the Mau forest. One of them is the Wasongiro River. The people I represent of Mosiro depend on the same river. The same river empties its water to Lake Natron as a lake. Lake Natron is a hibernation environmental breeding ground for flamingos, which after they hibernate there, they go to Lake Nakuru, and then the cycle is finished there. What will happen to the flamingos if this water dries up? Aaron Cheriot. He was insinuating that CS Tobiko has no mandate over the forest. We want to tell him clearly like this. Article 42 of the Constitution of Kenya, which is a supreme law, gives the CS for Environment powers to protect any natural resources, and Mau is a natural resource. Article 69 of the Constitution, and we know is a learned fellow, gives the CS powers to regulate, protect, and even make sure that no human encroachment are there in forest. So, trying to intimidate the CS, we are fully behind the CS, not because he's a Maasai, it's because he's an environment minister in the Uhuru Kenyatta government. Want to he has been peddling about Tobiko is doing about political mileage and what. Tobiko is a CS according to the setup of our constitution. Tobiko is executing his in all aspects. Cheriot want to insinuate that these are politics. Then it is them who are playing politics on the Mau saga, because these fellows are the one saying that these people are being evicted so that they cannot vote. If these people are out of the forest because we are saying they are illegal settlers, vote in Kericho, in Bomet, because it's them who are funding them in the forest. And we are calling the DPP, the DCI, to investigate these MPs because they are funding, they are providing food, they are providing money for these people to stay put in the forest, to defy government orders. Number 3, we want to say this very categorically. The deputy president is not a tribal king. Elder in Kericho is a national leader who has a fanatical following in Maasai land. If these people are peddling about 2022, let them know that he has a following here, and in any way, we cannot compromise Mau forest because of any political reason. And we cannot make Mau forest a scarecrow because of political reason about 2022. We are telling them, stop 2022, Mau forest has to be conserved. Number 3, there is an issue of a cut line. We want to say as leaders of Narok, there isn't anything like a cut line. A cut line was an illegal activity undertaken by Kenya Tea Development Authority without any approval from the county government, from the county assembly of Narok, or any other quarters. This is a cut line inside a forest. It's between Orpusimoru forest and the Masai Mau forest. So there isn't a cut line. So if you want to say those who grab the Masai Mau forest should never be evicted because of a cut line, then we are saying as leaders, this is not a cut line. It is an illegal activity undertaken in the forest. And I think, as we say, the government have cancelled, and those tea bushes should have been uprooted and trees planted. Finally, I want to say this as community leaders. And we want to tell the government, we are going to support the Rift Valley Regional Commission and Atembea. Those schools which are inside the forest are not registered schools. They are not registered. And this school should remain closed as it was given by the government. Why? We cannot purport to reinforce an illegality. Just because it is a school, you want to reinforce it inside the forest. Cheriot as a water tower. He was talking about Abandeas. He was talking about Mboputa and the rest, and the forest in Kericho.
Masai Mara forest is also a forest giving water to a community. And it is a community forest. And it shouldn't be that because the schools have been built, even schools have been built at Onospukia forest. And they have been demolished by the government. And we are telling the government not to relent. Demolish those schools, close those schools. They should be properly put where they should be belong. Otherwise, these people have destroyed the environment. They have killed trees. They have destroyed the land. And even nature. If we are not going to secure nature, it will come fighting and biting. The other time we got a severe drought, even in Narok town, river was dry. So if the Mara, the ecosystem was destroyed and then we are still playing politics on it, then it means we are not serious. So today, we want to make it clear that as leaders of this county, we are going to fight, and we don't want to ethnicize and profile it, because even the Maasais all over this country are watching. So you cannot call them, they come fighting because these people belong to a certain community. No, we are saying, the other day the Maasai, everybody have seen all over media. They move out of the forest and they are Maasais. We are telling them, move out. Any other Kenyan should move out. So telling us we are moving people just because of they belong to an ethnic group, it is wrong. And we need the government to investigate these people, because they are the one fighting the government orders, and they are funding these people to stay in the forest. Thank you. Na mtazamaji, ni viongozi eneo la Masai Mara ambao wanaozungumzia swala hilo la kuwafurusha wakazi katika msitu wa Mau. Kumbuka kwamba ni awamu ya pili ya kuwafurusha, shughuli ya kuwafurusha watu katika msitu huo, na inatarajiwa kwamba watu 10,000 watafurushwa katika awamu hii ya pili ya kuwafurusha watu kutoka katika msitu huo. Na mtazamaji, tukiendelea tu katika mada yetu ya leo, tunaangazia swala la uwekezaji, na iwapo unaungana nasi unatazama NTV sasa. Na kwanza kabisa mtazamaji, kando na uwekezaji, tutaangazia swala la uwekezaji katika soko la hisa. Swali letu hii leo, ungependa kujua nini kuhusu uwekezaji katika soko la hisa? Ungependa kujua nini kuhusu uwekezaji katika soko la hisa? Tuma maoni yako kupitia @danmule, @nuru_Abdulaziz, @NTV sasa, na nitaweza tu kuangazia baadhi ya maoni yenu. Kumbuka mtazamaji, swali lolote kuhusiana na uwekezaji tutaweza tu kuangazia maoni yenu, na ndampisha Daniel Mule na wageni katika studio ili kuangazia swala hili kwa umakinifu. Naam, asante sana Nuru. Kitangulizi mwafaka kabisa hapo. Tungependa kujifunza mengi tu kuhusiana na uwekezaji katika masuala haya ya hisa. Wengi wamekuwa wakiwekeza katika biashara tofauti tofauti, wengine wakiwekeza katika kazi ambazo ni za ndugu zao, familia na marafiki zao. Lakini hizi hisa ambazo zimekuwa zikizungumziwa, wageni wangu studioni wako tayari kabisa, nitakwenda kuwatambulisha ili waweze kututangulizia mada yetu leo, kupata kujua, je, kuwekeza katika hisa ni kitu ambacho kinafaa au hakifai? Faida yake ni gani? Maana katika kuwekeza wanasema kwamba iwapo faida haipatikani basi kuna tatizo. Kwa hivyo ningependa kuanza kuwatambulisha. Karibu nami kabisa ni kama Namai ambaye ni mshauri wa masuala ya uwekezaji, karibu katika studio zetu. Katikati ni Ruth Kinyanjui ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na biashara, na mwisho kabisa ni John Maura ambaye ni mshauri wa masuala ya kifedha. Karibuni katika studio zetu tupate kuangazia masuala haya ambayo yanahusiana na uwekezaji. Najua kuna mengi ambayo yanazungumziwa kuhusu uwekezaji, na wengi wanajua sana uwekezaji katika biashara, kule kutafuta mtaji, ile capital, kisha ukaanza biashara yako. Na huku kuwekeza katika hizi hisa, kwanza ningependa tuanze kwa kuelewa, unapokuwa unasema unawekeza katika soko la hisa ama unanunua hisa, zile shares katika kampuni fulani, inamaanisha vipi? Je, inamaanisha pia umemiliki sehemu ile kampuni ama inamaanishaje? Pengine nianze na wewe, kama tunaposema kwamba umenunua shares ama hisa katika kampuni, inamaanishaje sasa pale? Asante sana Dan kwa hii nafasi. Soko la hisa ni njia moja ya kuwa mmiliki kwenye kampuni. Kama hauna uwezo wa kuanza biashara yako, unaweza kuweka fedha kidogo, ununue hisa kidogo, na kutoka kwa hiyo unakuwa mmiliki. Unaweza kuwa unapata marupurupu ikikuja kama faida kwa njia 2-3 inaweza kuwa. Ndio. Naam, hizo njia 2-3 tungependa kwa tunazijua ni njia gani? Ni ule mgao ambao mnapata kila mwaka, ile wanasema dividend, ama kuna njia nyingine? Hapo umepata kwa njia moja ni dividend, ambapo kampuni ilitengeza pesa ile inaitwa profit,
alafu inafanya mgao wa inalingana na ile masharti wameweka ya kugawa hiyo profit kwa wamiliki wa kampuni. Njia nyingine ni ile kampuni, ile hisa ulinunua kwa bei fulani kwa soko, unapata kuuza kwa njia pale imepanda kwa bei. So kiuza kwa hiyo bei ya juu, hapo pia unapata faida pia. Naam, kwa hivyo ile bei yake inabadilika kulingana na vile ambavyo kampuni inaendelea. Kweli. Kampuni ikifanya vizuri, wanahisa investors wanataka kuwa kama ile kampuni ya Safaricom, kila mtu anataka kuwa part wa ile kampuni. Lakini kampuni ikianza kudidimia, na pia investors wawekezaji wana wasiwasi. Na pengine Rudhu, uchukulie mjadala huu hapo kabla hata kuzungumzia wapo hizi hisa ni biashara ambayo inafaa au haifai. Mtu anaposema kwamba amewekeza katika soko la hisa, pengine ni kipi ambacho hajazungumzia na Mai ungependa kuongezea? Ningetaka kusema kuwekezea kwa soko ya hisa ni kuweza kununua portion ya kampuni fulani, ama kutaka kujihusisha, kutaka kuwa part ni kutaka kujihusisha biashara fulani ama na kampuni fulani, ama kuwa part ya certain organization ambao umekuwa ukiangalia, unaona labda kulingana na bidhaa zenye inapeana kwa sokoni ama kwa market, ama venye inafanya kazi yake kwa nchi, ungetaka kujihusisha nayo, na unaendelea ama unaenda mbele na invest ama kuweka pesa zako pale, ili kama depending na economic activity yenye inafanya, kama ni kitu ina grow, hata wewe uweze kugrow. Kitu ningetaka kusema ni watu wengi ambao wanapenda kuwekeza kwa soko ya hisa ni watu ambao sana ina depend na risk also, risk proportion ya mtu. Kuna wao wanakuanga risk averse na kuna wao wanapenda risk. Wanajua nikiweka pesa zangu hapa kwa. Watu wanapenda risk kweli hatari ama hawaogopi, yani hawaogopi. Hawaogopi risk kwa sababu wanasemanga high risk high returns. Ukiweka kwa risk kubwa utapata pia pesa mingi. So kwa hizo pia depending na risk proportion ya kila mtu. Pia ningetaka kusema watu wengi pia hawataki kuwa involved na operation ama management ya kampuni. So kuwekeza kwa hisa ni rahisi sana kwa sababu unaweka tu pesa zako hapo, watu wengine wanafanya kazi na zina grow. So you are sitting back, utagojea dividend ama your share price ikiongezeka as time goes. So hiyo inakuwa manufaa kwako. Sana kwa watu ambao wameajiriwa ama watu ambao investors, watu ambao wataki kushinda wakikuwa involved na operations za kampuni. Vizuri sana kujua hayo, na tungependa kujua baadaye, je, huyu mtu anahusika vipi? Umesema kwamba wale ambao wataki kujihusisha katika operesheni za ile biashara, lakini najua kuna wakati mmoja utahitajika katika ule mkutano mkuu wa mwaka ili kufanya uchaguzi na mambo kama yale. Pengine John, nao tueleze mtazamo wako ni upi? Mtu anaposema kwamba anawekeza katika soko la hisa, sijui taswira ambayo inajitokeza kwanza ni taswira gani? Nakumbuka wakati uliopita ulipokuwa hapa mjadala tuliokuwa nao, na nikikutazama naona suti imeweza kweli. Asante sana. Nashukuru sana Dan. First, wacha niseme hivi. Tukiambia Mkenya ama tukati tumekaa hapa kujadili about soko la hisa, tunaongea kwa wale ambao wanatusikiliza, maybe sometimes jina soko la hisa wengine hawaelewangi vizuri. I think we are talking about stock exchange. Wale ambao tunaenda kuwekeza kwa zile soko kama saa hii hapa kwa hii nyumba ile mnaita stock market. Stock market. Na kuna aina mingi za hisa ambao watu hununua. Kunazo zinaitangwa the normal shares. Unaenda kununua tu shares za kampuni. Kama unaweza kusikia hapa kuna IPO iko. Ilianza wakati kama sisi tulijua wakati Kengen ilianza wakati wa IPO. So called initial public offer. Ya wakati ilianza nataka kuwa mmoja wa wale wenye hiyo kampuni. Kampuni ikitengeneza faida upate kitu pale. Lakini hutaki kukaa pale kwa muda mrefu. Kuna wengine wanataka ukae pale, shares zikipanda kidogo utoke. Huji inakubaliwa na kuna so many brokers, wanaitwa brokers, those who are mandated kuendesha hiyo biashara under the Capital Market Authority. Now kutoka kwa zile shares za kampuni kuna zingine tunaitaga the treasury bills. Wengine wanataka kununua treasury bills, unaingiza hizo zinatoka kama miezi 3. Kuna zingine zinaidaga kama mwaka mzima.
normally call them boards, kama treasury boards, naweza kuingiza kwa boards, so normally call them the treasury board, normally are 1 year property and above. Kuna zingine country yetu imejiingiza kwake, you're calling them other boards, tunaziita kama Euroboard, kali iko inaingiza kwa Euroboard. All those kind of things are like shares, you want to see how it's going to behave. Lakini kuna zingine unanunua shares kulingana venye kampuni inaendelea. Lazima uangalie vizuri hii kampuni, utajuaje hii kampuni itatengeneza faida ama la. So hata ukiangalia kwa magazeti zetu unaonaga there are so many companies, ama kuna makampuni mingi sana ziko pale kwa newspaper, kwa ile page ya business. Hii kampuni kuna Kenya Breweries, kuna Baburi, kuna Safaricom na wengine. Kwa zile kampuni hizo unaangalia the trade, venye ile kampuni imekuwa ikifanya, nitaweka ama sitaweka. Kuna wengi waliweka kwa makampuni zingine na hizo kampuni saa hizi haziendelei vizuri. So most of them walienda wakaziuza. Nikikumbuka sana wale ambao waliingia wengi sana ni wa Kenya, ni wale ambao walinunua shares za Safaricom, if I can remember that one, during the initial public offer. It was going at 5 shillings. Alafu ikaanguka. Wengine walipanic. Hawakuwa wanajua ni nini inaendelea. Because hauna mtu ambaye za kukwambia nitaigiza namna gani, nitawekeza namna gani kwa hii kampuni. Lakini all of a sudden saa hii tunaona ile kampuni inatengeneza maybe I don't know 17 shillings or 23 something there about. So unaona zile shares zimepanda sana. Saa hii mwenye anaweza kuuza na alinunua zikiwa 2 shillings wakati wengine walikuwa na panic. Saa hii wako na faida zaidi ya mara 5 ama mara 6. Kitu kama hiyo. Naweza kusema hiyo kwa sasa kabla tunaendelea na hii mjadala. Na asante sana, na ni vizuri umegusia swala la treasury bills, pia treasury bonds, na mara nyingi huwa ni serikali inajihusisha katika ile biashara kweli. Yeah. Na kuna hii nyingine ambao wamekuwa hata serikali inajihusisha ndani yake, naambia watu wapate kuwekeza kupitia kwa simu zao, anaita M-Akiba. Sijui tutaiweka katika kundi gani? M-Akiba, unajua this one tuseme hiyo ni mambo ya is a mobile based. Na serikali tuko na shida kama kusema kweli tuko na shida kama serikali because hatuna pesa enough to run ama kuendelesha zile mikakati tuko nazo kama serikali ya Kenya. Na ukiangalia vizuri sana, hata ukiangalia kwa ile budget tulisoma just some few days ago, tulikuwa na budget ya 3 trillion as a country, lakini upunguo ile tulikuwa na what you normally call a deficit. Tulikuwa na deficit ya 600 billion. Hizo pesa zinafaa zitoke wapi? Hizo pesa zinafaa zitoke wapi? Lazima hizi pesa zitafutwe kwa njia zozote zenye tunafaa kupata. Sasa serikali inajaribu kuambia Wakenya, hebu igiza hapa, tuone at least tupate pesa za kuendelea. So ule Mkenya wa kawaida mwenye hawezi kuja kwa stock exchange hapa Nairobi, anaweza kuigiza kwa ile njia. You save your money. Na ukiangalia the culturally globally we are having about 20%. We're supposed to be having about 20% culture against our GDP or against our household. Lakini ukiangalia kwa Kenya tuko about 12%. So we are below. Because the minimum should be at least 15%. Lakini sisi tuko 12%. So ukiangalia sisi kama wa Kenya, we have not hatujakuwa watu wa kusave vizuri sana. Hata ukiangalia kwa sacco movement, ukiangalia kama let me use the word sacco ama cooperatives, kule watu wengi wa Kenya wameingiza pesa zao. Unaigiza pesa kwa sacco in form of shares, because lazima ununue shares ukienda kwa sacco ili uende ukakope. Na ukienda kukopa zile pesa zako unaambiwa mara 3, utapatiwa mara 3 ya pesa zako. So lazima kuwe na watu ambao wanawekeza saa hizi, so that wewe ukikuja kukopa na ulikuwa umekopa mwezi wa Januari unaweza kupata pesa. Lakini imefika wakati whereby there is no disposable income ya watu wengi kuendelea na kuwekeza. So hata kwa makampuni mingi sana zimekuwa zikifanya hasara. Tumeziona kwa newspaper bila kumention majina. Zimekuwa lakini hata government yenyewe inakuja ku bail out some of those organizations because the market haijakuwa ikiendelea vizuri sana. Na ningependa tupate kuzielewa hizi hisa zaidi, tujue kama huu ni uwekezaji ambao unafaa. Pengine nitaanza na wewe na Maizu, mtazamo wako ni upi? Mtu akija kwako kumshauri angependa kuwekeza kwenye hisa za kampuni, utamshauri vipi? Ni kitu ambacho unaweza kumshauri afanye ama utamwambia afikirie mara mbili? Kwanza naweza penda kuchangia maneno ya M-Akiba. M-Akiba pia ni njia moja ya kuwekeza, na pia imemwezesha mwananchi wa chini kupata nafasi ya kuingia kwenye treasury bills. Treasury bills ni njia moja ya serikali kupata mapato ya kuendeleza mipango
yenye iko nayo kama the big four agenda. Nikifuatilia swali, naweza sema tukipatana na mwananchi anataka kuwekeza, mara ya kwanza ni kuangalia ile mipango yake, what is his goals, na kumshauri vilivyo, kwa sababu ni vizuri upate ushauri inaweza kuelekeza vizuri ndio usipoteze, na ile ushauri ni kulingana na ile kampuni vile zimefanya, kwa nini anafaa kuwekeza kwa hiyo kampuni, kama nataka fedha ngapi anazo kwa hiyo wakati, pia inaweza mpatia nafasi anunue hisa kadha, lakini inalingana na wakati, lakini most of the time watu sisi kama wananchi tunafanya vitu kwa emotions, tunakimbilia soko, kila mtu amekimbilia. Ukisikia watu wamekimbia kampuni fulani pia wanakimbilia. Lakini kuwa na mshauri mwenye anaweza kuelekeza vizuri ile kampuni, kwa nini anaona ile kampuni vizuri uweke fedha, na ile kumweleza mwananchi hauhitaji fedha mingi kuwa mwezekaji kwa soko. Yeah. So kwa mfano unahitaji kama shilingi 1000 ngapi? 1000, 2000? Hata 1000 hata unaweza kuwa mwezekaji kwa soko. So itakuwa na faida ama itakuwa tunalia tu kwamba wewe uko tu pale lakini hamna faida yote? Ile inakupatia ni nafasi ya kuwa mmiliki kwa ile kampuni. No. Faida unaweza ingia na ile mpangilio, utakuwa unawekeza kila wakati, ama unawekeza kwa jumla ile pesa ilikuwa imekaa pale haina faida. So unaweza eka kwa utaratibu, na kisha ukiangalia mwekezaji kwa hisa ni vizuri uangalie miaka 5 kupitisha. Hiyo itakupatia nafasi mzuri sana ya fedha kuongezeka. Unaposema miaka 5 unamaanisha kule kutegemea ile bei ya hisa hiyo imepanda ili uweze kuuza hisa zako. Kweli. No. Ukiangalia wenzangu hapa amesema juu ya Safaricom. Ile wakati Safaricom kila mtu alienda kwa sababu tukiangalia ile hisa ilishuka ikafika mpaka shilingi 2. Lakini ule alikuwa na hisa wakati huo na alinunua kupitia, sasa ana hisa yake imekuwa mara 6. So kwa hivyo kuna kubahatisha pia katika hii shughuli, kuna ama ni yule alikuwa anasema kuchukua hatari ile risk. Dada amesema lazima ukuwe na subira kwa soko, usikuwe na ile tunaita instant gratification, nataka hisa ipande kesho. Lazima ukuwe na subira. So ukiweka ukuwe na mpango wa kusubiri. Pengine na Mai, kuna jambo moja au mambo mawili ambayo mtu akija kwako utamshauri, umwambie ukiona kitu kama hiki kwa kampuni wekeza, hiyo ni kampuni iko sawa. Pengine kuna kampuni kama 10 anazingatia. Kuna jambo moja au mambo mawili ambayo unamwambia kama hii kampuni pengine imekuwa ikipata faida kwa muda fulani, ama kuna mambo yote mawili hivi ambayo ukiona yako katika ile kampuni utamwambia bila shaka sasa wekeza katika kampuni? Mipangilio. Naweza angalia, tukieleza mwekezaji naweza mwambia tunaangalia mpangilio, na shauri nyingine ni uketi na analyst anaweza kuelekeza vizuri, kwa sababu most of the time these brokers, as my friend says, the brokers anaweza kuelekeza vizuri, lakini ukienda tu ununue bila kuelekezwa unaweza kupoteza. Asante sana Ruth. Sijui na mtazamo gani kuhusiana na hii biashara ya kuwekeza katika hizi hisa? Unadhani ni biashara ambayo inafaa kwa mtazamo wako hali ilivyo? Kwanza ni kurudisha nyuma kidogo kwa ile swala la Mkiba. Niseme kama unaweza kumbuka, I think ni miezi 2 imepita, tuliona government imeleta mkutano mkubwa sana wa fintech, ikasimamishwa huko School of Monetary Studies. So na tunaona ni kitu inapea upaumbele in terms ya kutaka watu watumie fintech. Na hata kwa hivyo tumeona kampuni pia nyingi hata za kuegeza zimeingia katika
inaitwa fintech, watu wa kutumia digital platform kuweza kukopesha pesa ama kuboro, kuomba pesa, na tunaona wanafanya hivyo. Ikikuja kwa mambo ya hisa, sana sana kitu ya maana sana ni kujielimisha pia. Na kujielimisha pia ni kitu, ni part of investment. Kwa sababu saa zingine tuna trust sana consultant, na najua sisi wote tuko consultant hapa tu. Kitu ya kwanza mtu anataka ni kumake a sale, kuuza. Ni convince huyo client anunue. But the best thing ama kitu yenye naweza taka kuambia wananchi ni jielimishe kidogo, kuwa na elimu kidogo, kwa sababu by the time unaenda kusiku huyu consultant, then maswali ambayo ulikuwa nayo itaweza kujibiwa. Lakini ukienda na I think nimeona kwa magazeti ni kitu, mambo za hisa ni kitu moja wamekuwa wakiweka kipaumbele sana kwa hizi magazeti. Kama I think wiki iliyopita, wiki mbili zilizopita tuliona sisi imefanywa na gazeti moja wakisema makampuni 17 yameenda chini ya capitalization. So unazitiku, unajua hizi siwezi egeza, you know. Alafu kusema imeenda chini ya capitalization unamaanisha share zao kama mambo yake na siku filisika, share zao zimeenda chini. No. Thamani na kama zimeenda chini, of course kuna issues, yeah. Kuna reasons why, although hata kama economic issues pia zina play a big part, lakini bado kwa kujielimisha from that perspective unaweza utajua mambo mawili ama matatu. Alafu ukitoka hapo pia wataelezea pia kampuni. I think kwa kila siku kwa gazeti wanaelezea pia kampuni zenye zimefanya vizuri. So hii mambo ya kujielimisha itakuwezesha target kampuni zile utajua hautakuwa ukiweka kwa risk kubwa. Na kama alivyosema, tunaona mambo za share na hisa ni kitu long term. Lazima ukuwe patient enough ndio uweze kulipa ama kurip benefit mzuri. Ni kutake nyuma kidogo, nilikuwa nikimkumbusha ndugu yangu hapa tukiongea, kama iko shares watu waling'ang'ania na watu walijua kununua hisa siku hizo. I think ni zile za, ilikuwa hii kampuni inaitwa Kengen. I think siku hiyo, na kwa sababu ilikuwa hapa Nation Center, watu walikuwa wengi na wanang'ang'ania juu walikuwa wameambiwa hii ni nzuri, inafanya hivi, na stima ni kitu you know, depending na venye ilikuwa imeuzwa, ilikuwa a very good narrative na watu wakaweza kununua. So also the information zenye unajua kwa kampuni, lakini si pia kila kampuni. Ni vizuri pia kuchagua sekta. Unataka kuconcentrate na sekta gani? For example, kama niko manufacturing, ni kampuni gani ningetaka kuweza kurip from? Because usikae tu pia ati uko tu, ni vizuri kudiversify, because diversification is also part of kujielimisha na kutaka but kuwa pia una monitor area gani unataka kujua, na kama ni kudiversify kwa nini, unajiuliza maswali. Si kwenda pia na hii kitu inaitwa, unajua siku hizi kuna kitu ya Wakenya inaitwa hype, you know, nimesikia nani alisema. So hiyo kujielimisha na kutake time, na by the time uende kwa mshauri ushaelewa kabisa. Mambo mawili matatu. Kwa mtazamo wako ni kwamba kuwekeza katika hisa ni sawa, lakini umejipima ukajua ni kampuni gani ambayo unaenda kuwekeza kwayo. Kisha pia niweze kusema pia saa zingine also depend na amount, yeah? Na priorities. Ningetaka kuleta hiyo context ya priorities kama na from the context of micro, small na medium term businesses, yeah? Ama personal, mtu individual, focus ni gani? Ndio tujue how much, tunaangalia pesa ngapi za kuwekeza, ama ni pesa ngapi tenga za kuwekeza. Na akasema kuna mambo za sako hata in this country, which is actually Kenya ni one of the biggest movement ya economic movement ya sako. Na wanasemanga hata 45% ya GDP na movishwa na sako. So pia unajiangalia ni sekta gani, ni pesa ngapi, ni how much, ni wapi na ni vipi. Alafu unaweza kusonga mbele. Kama umeamua hivyo, ndio unaweza pia kujipanga kama mwanabiashara. Naam, asante sana John. Ningependa kusikia kauli yako kuhusiana na huu uwekezaji. Akija kwako mtu akuombe ushauri, pengine ameweka akiba yake ya shilingi 20,000, 50,000, 10,000 ama 5,000, angependa kuwekeza, unaweza kumshauri awekeze katika sekta hii ya hisa? Wacha niseme hivi Dan. Hisa ya kampuni ama kununua hisa kwa kampuni sio decision unaweza kuchukua on a one day. Lazima uangalie what you call kwa lugha ya kimombo trade.
trade ya kampuni, hawa watu wamekuwa wakiperform namna gani, ili uweze ku make decision ama ukuje nikupatie mawaidha, because nimepatia wengine mawaidha, wengine wamesaidika, wengine nawaambia hapa ngojea kidogo, because naona kama kuna kitu itakuja kutendeka, shares zitapanda juu. Naambianga watu hivi, since 1920 wakati mambo za stock zilianzanga na wa British, ilikuja kuwa incorporated vizuri kwa Kenya about 1954. Na ile wakati wale ambao watu walikuwa wananunua shares hizo wakati za makampuni, na wale watu anaweza kusema walikuwa kuna pesa sana. Na watu wananchi wa kawaida hawakuwa wanaelewa hizi maneno sana. So imeenda ikakuja polepole mpaka until the issues of initial public offer came very clear, according to how my sister is saying, with Kengen. Na wale ambao walinunua shares walikuwa wamepanga line hapo, wanajua ni nini, ataleta kitambulisho, leta pin namna gani. Hata hiyo wakati hakukuwa na hii tunaitaga Central Depository System Settlement. Hivyo wengi walinunua kwa sababu walisikia tu kila mtu ananunua, ni kitu kizuri. Hii tunaita CDS. Saa hii ukinunua shares kulingana na zile sheria ziko hapa, lazima ukuwe na 1200 kitu ya kwanza. Na kila mwezi lazima utoe what we call maintenance ya shilingi 100. 100 shillings to maintain your account. So there is a monthly maintenance of your account of 100 shillings. If you want to invest, ama kama unataka kuingiza kwa stock exchange kama hii. Na ukiangalia tunaangalianga kampuni zile ile unataka kuinvest kwa mambo tatu. Ya kwanza ni governance. Ni kina nani wako pale wanaweza kuangalia. Sasa unasikianga watu wanapigania sana nani ataingia kwa ile kampuni, because kuna watu wengine wanaweza kuingia kwa kampuni fulani muanze kuogopa. Ule uongozi sasa uongozi ndio tunataka hiyo uongozi. Ni kina nani wako pale wanaweza kuangalia taratibu za hizo kampuni tuanze until wanatengeneza faida. Ama uangalie strategy ya kampuni. That is why tunabianga watu enda kwa AGM za hizo makampuni usikie taratibu za hii kampuni za miaka 5 ni gani, ama the next 2 years, ama miaka 2. Saa hii most of the company ama mingi za zile kampuni watu wanataka kuigiza. Na nikiangalia hapo, niangalia kwa stock exchange market kama hapa, Wakenya wote hata kila kabla ukuje kwangu nataka kusaidia na hiyo mawaidha, naambianga Wakenya kujeni hapa Nation Center. Ilibadilishwa ikapelekwa iko pale juu. Waende tu ilipo sawa. Hata kama iko pale nje ya Westlands pale juu. Unaenda pale kwa gallery, kuna kitu inaitwa public gallery. Unaangalia, hutalipishwa na mtu. Unakaa tu pale, unajiangalilia venye wanasema, unaona venye kuna enda hapo siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Utaona wale mabrokers wanafanya kazi gani. Because unaweza kununua soko zako through the broker. Unaweza kwenda kwa online, na pia unaweza kuangalia consultant kama sisi tuko hapa. Nikwambie hii kampuni nimeangalia trade, nipatie 1 week ama 1 month, nitakuwa advice utafanya namna gani. Because utakuja kuniambia unataka kuigiza kwa ile kampuni ama kuweza kwa ile kampuni, lakini you only want to hit and learn. Wale ambao na hit and learn nasema hivi, uingize ufikirie ati pesa zitakuwa tu kumea tu haraka haraka. Si kama biashara ati ile unaegeza pale unagojea mnunuzi akuja anunue. This is ina depend na vile kampuni inaendelea pole. Lakini kuna kitu inaweza kuja externally affect kampuni sana. Kama saa hii most of the companies ama mingi za zile kampuni tuko na, they have been so much affected by what they are calling the climate change ama the global warming. Hewa ilibadilika sana. Kubadilika kwa hewa ikabadilisha even our agriculture sector, such that wengi wetu about 45% of our GDP is directly controlled by agriculture sector. So bei ya bidhaa ikaenda juu, yes, kuzalisha bidhaa ikaenda juu. Ili mimi nilirai na wewe ambao unatoa mboga kutoka nyumbani, ama wewe unaleta ng'ombe kutoka nyumbani, nikuje ninunue hiyo nyama hapa Nairobi. Nalirai na kama wewe uko na uwezo wa kulisha hiyo ng'ombe huko. Sasa hii tunaona mifugo venye watu ambao wanafanya biashara za mifugo venye zinaendelea, mimea venye zinaendelea. So unaangalia hii kampuni zinaendelea na kuna Sasini, watu kama Sasini, Kakuzi ambao wanafanya hiyo biashara, Samia na wengineo. Lakini kuna wengine pia wanakuja kwa financial sector kama Barclays Bank wako pale na wengineo, Cooperative Bank wako pale na wengineo wengi. Pia kuna wengine wanaizaga the allied services. There are so many. Wao wamekuja kukulia sana, wamesema hii kampuni haiendelei.
John, unajua ulikuwa unatoorodheshea, ulisema ya kwanza ni uongozi, ya pili ni nini? Ya pili ningetaka kuangalia ni faida ile kampuni inatengeneza. Kwanza the strategy ya ile kampuni. Ile kampuni imekuwa na mikakati gani ya kuendelea. So the second one is the strategy of the company. Hiyo kampuni inaendelea namna gani? The financial capability ama financial capacity. Wale watu wako na pesa, watu wako na confidence na ile organization, because confidence unaweza kuwa na watu ambao wanaongoza vizuri sana, wako na strategy mzuri sana, lakini hawana pesa. Sasa wewe unaogopa na mwingine anaogopa. So wale watu unaweza kubelieve, wale watu wanaweza kuwa na pesa which can make that strategy to grow. So that's why most of the organization when you ambao wamekosa pesa to generate money internally for you to, ili wewe ka invest kwa zile kampuni, they are coming to the stock exchange. They are raising what you call the corporate boards. Kama kwa stock exchange there is corporate boards. Corporate boards are raised by the corporate ama zile makampuni za binafsi. Ama zile, some of them are public company lakini public private. Lakini kuna watu ambao wana raise boards, ni mtu ambaye anakuja anaweka kwa kampuni yake, kwa kampuni kama deni. You are a lender. Wewe ni kama kukopesha, umekopesha watu. Na mtu anakuambia nitakupatia 10%, 5%, 8% or whichever the percentage. Lakini shares kwa hizi you cannot tell. Unaangalia venye ina behave. So the behavior of the company, you can look the behavior of the company for the last 2 to 3 years. Hii kampuni mara ya kwanza shares ikapika hapa. Asset ya kampuni ilipanda kutoka hapa ikafika hapa. That means hii kampuni inaweza kugrow. Niliona wakati moja Barclays Bank hata kabla hujaendelea, ili tupate kuelewa vizuri, kwa kifupi tu, hebu rudia kidogo hapo. Umezungumzia tofauti kati ya kuwekeza kwenye hizi hisa, hizi shares, na hii ambayo unaita bonds. Yes. Tofauti ni gani? Tofauti ni hii. Shares, umekopesha kampuni, hiyo kampuni pesa. Wewe ni mmiliki. Kwanza kitu ya kwanza umewakopesha. Naam. Kitu ya pili unamiliki ile kampuni. You are a shareholder who is a lender, or you are a lender who is a shareholder. Hiyo ni kitu ya kwanza. Lakini board ni pale ambao wewe sio mmiliki, huwezi chaguana, huwezi kwenda kwa AGM yao, because wale ambao wanaendaga AGM hata kuchaguana ni wale ambao wamemiliki ile kampuni. Those are the board holders. Lakini shareholders ni wale ambao umepeana pesa zako, wafanye nao biashara, wakipata faida wakupatie kulingana na performance ya kampuni. Lakini board, you don't care kama watatengeneza faida ama hasara. Board holder analipwa pesa zake kulingana na hivyo. Na ikikuja wakati kampuni inaweza kuenda chini, ifanywe liquidation, mtu wa kwanza kulipwa, who is the preferential, we normally call them preferential, the preferential person. The treatment ya kwanza sio wewe ambao ni mmiliki, ni yule mwenye ako na zile shares, ni mwenye alikopeshana pesa yake, bond. Naam. Board hao ndio wanalipanga wakiwa wa kwanza, bila faida yote ama pesa zake tu. Yes. So kuna wengine ambao wamenunua shares kwa makampuni zingine bila kujua, bila kuuliza, kampuni zimeenda hasara, unakaa tu pale tu. Ni vizuri kuuliza. Na hata kama hutauliza kwa ambao watu kuja kwa stock exchange, uliza maswali. Hata online, ingia online, ulize zile maswali. Naambianga wa Kenya, ingia online, ulize zile maswali pale, how do I invest? Nikitaka kuingia kwa stock exchange, ninunue aje? Nafanyanga namna gani? Kabla ukuje kwetu, uliza zile maswali zote pale kabla uje. Na kuna jambo ambalo umetaja John, kuhusiana na hawa mabroker, na pengine na Maya anaweza pia kuchangia. Kuna umuhimu gani kwamba lazima ukanunue kupitia kwa hawa mabroker? Ni lazima ama pia unaweza na moja kwa moja pia kwa ile kampuni? Najua John amesema pia unaweza kuja kwa wataalamu kama nyinyi washauri, lakini huwa kuna umuhimu gani kuwa na wale mabroker pale? Asante. Umuhimu wa broker ni yeye ndio njia kati, ni intermediary anamsaidia mwekezaji kununua hisa fulani, na kisha pia anampatia ushauri. Brokers wanapatiana ushauri ile, na pia ya tatu, pia broker anakusaidia pia kuuza na kununua ile hisa. So ile juu ya technology, sasa tumeelekea maneno ya technology. Unaweza tumia, kama ndugu yangu hapa amesema, unaweza tumia simu kuwekeza, si lazima uende ufanye zile physical. Lakini historia pia tulikuwa na mbeleni, kabla CDSC ndio wanaitwa custodians wa shares,
broker si mwenye anawekeza hiyo share zako. Ukinunua there is a body inaitwa CDSC. So they're the sole custodians of the shares. So shares zako haziko kwa ule broker, ziko kwa a central person. But ile utaratibu umewekwa na Capital Markets Authority na NSE inapatia mwekezaji security. Hakuna vile share zake zitapotea. Lakini pia ni nafasi mzuri sana kuna njia mingi unaweza wekeza bila kupoteza. Na mabroker kwamba kampuni na mabroker wake kusaidia kupata watu kuja kwao kununua hisa zao, ama mabroker wanafanya kazi kote. Hata kushauri tu kulingana na kampuni ambayo ungependa kwenda. Samani? Hawa mabroker huwa ni kama kila kampuni na mabroker wake, kwamba ni mabroker wetu wanatusaidia sisi kuuza hisa zetu, au hawa mabroker wanauza hisa kwa kampuni yote ile. Mabroker anauza kampuni zote. Kampuni ziko karibu na 60, about 60 companies zinauza ziko kwa NSE. Lakini broker ana binafsi anauza za Safaricom yote. Na asante sana mtazamaji, tutakuwa tukienda mapumzikoni kidogo, tutarejeana na mengi zaidi kwenye mjadala wetu kuendelea kuangazia masuala haya ya biashara ya uwekezaji katika soko la hisa. Je, uwekeze kwenye hisa au usiwekeze? Endelea kufuatilia mjadala wetu, tutarejea hivi punde. I am Joseph Mungai Gikonyo, the proprietor of Garam Investments Auctioneers. I came to the Daily Nation because it was then, as it is till now, the newspaper with largest readership in the country. I didn't have to think twice about it. The Daily Nation is the cream of the crop. And I have seen tremendous growth in my business via the use of the Daily Nation. Our leadership is unchallenged, and that's the truth. Daily Nation, the truth. Delicious International Food and Music Festival, brought to you by Delicious East Africa and Nation Media Group. To sponsor this event, please call us today. Crazy without your friends. Drink Fanta. Taste fun. Nation FM. More music, less talk. Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's so free. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl. Nation FM. Nation FM. More music, less talk.
have been on the forefront for corruption. And that's a good place to begin. A lot of this corruption happens because private sector and government are in bed together. We've had this talk many times. How drastic should the measures be taken? Because we can't keep on talking. We don't see any action. The president has the ability to actually fire people. I like to ask a direct question for direct answers. The heart of humanity, how do you still have it when you're such a hardened soldier? This is not about you, it's not about your life. It's about the country that I serve. This is where the real conversation happens. Breakfast is not complete without the new Minute Maid Nutri-Defense's Nectar Plus. Complete the most important meal of the day with the goodness of great-tasting juice fortified with vitamin E and zinc to complement your family's nutritional needs. Minute Maid Nutri-Defense's Nectar Plus. Breakfast complete. Karibu tena mtazamaji, iwapo unajiunga nasi, unatazama NTV sasa, na hii leo mada yetu ilikuwa kuhusiana na uwekezaji. Swali letu hii leo, ungependa kujua nini kuhusu uwekezaji katika soko la hisa? Na tunaona kwamba Kennedy anasema kwamba ningependa kujua iwapo dividends hulipwa kivipi na ni wakati gani wa mwaka. Naye Abdalla Mdambo anasema ukiwekeza katika soko la hisa faida yake inapatikana vipi? Na je, kuna mkopo? Naye Kennedy tena anasema are the proceeds of the shares included in the company's revenue? Naam, ni baadhi tu ya maswali. Natumai kwamba jopo letu katika studio taweza kuangazia maswali haya. Mtazamaji, endelea kuwa nasi na Dan Mule angazia maswali hayo. Asante sana Nuru Abdulaziz, tumepata kuyasikia maoni na pia maswali kutoka kwa baadhi ya watazamaji wetu. Na pengine tukianza na hilo swali ambalo amuuliza Abdalla Mdambo kwamba faida inapatikana vipi na iwapo unaweza kupata mkopo kutoka katika soko la hisa. Sijui hata alichukua hilo swali, sijui tulipe John, utashughulikia hilo. Naweza sema hivi, shares ya mtu ni kama asset. Hizi ni pesa zako umeingiza kwa kampuni. Na kwa stock exchange market, unaweza kutumia shares zako to get a loan from somewhere, ama kupata deni kutoka mahali pengine. Shares zako ziendelee na kugrow, lakini ile shares sasa unaweza kuingiza mtu mwingine kwa ile shares zako. You normally come, ule mtu mwingine anasema niko na shares kwa hii kampuni. Kama tu venye unaweza kuambiwa tunataka kukupatia, uko na nini tukupatie deni? Sema niko na gari, niko na nyumba, niko na hii. Those are assets which are tangible. Tunasema tangible ni kitu unaweza shika hivi. And this is a logbook. Shares ni kama logbook. Because kabla uze shares zako, lazima kuwe na wale ambao who manages under regulation. Kuna the Capital Market Authority who are the regulator. Wanaangalia ni kina nani wanaweza, because wewe mwenyewe huwezi kuja uuze shares zako hapa. Lazima ziangaliwe hizo shares zako ziko na attachment yoyote. So unaweza kutumia shares zako kama kuchukua deni from somewhere, because hizo ni kama tu pesa. Ni pesa umekuja ukaigiza. Lakini yule mwenye amekupatia pesa anakuwa co-joint kwa hiyo share zako. So unaweza kutumia hiyo kwa kukopa deni. Sio kama hiyo ndio ilikuwa swali. Naam, anauliza hivyo iwapo unaweza kupata mkopo. Nadhani yeye alimaanisha tu kupata mkopo moja kwa moja kutoka kwenye soko la hisa kwa mfano. Lakini nadhani umemjibu vizuri, na pengine tu kile ambacho hujaeleza bayana kabisa ni huu mkopo unaweza kupata hata kwenye benki, kwenye haya mashirika ya mikopo hizi sako. Ndio. Inakubalika. Banks SACCOs mingi wanakwambia kama uko na shares somewhere, enda utuletee the CDS number na utuletee what you call the statement yako, tuone uko na ngapi. Wakiangalia hivi, wanaweza kuangalia kule umenunua shares, waangalie hiyo kampuni waseme hii kampuni has not been steady. Wengine wanaweza kuogopa, lakini kuna kampuni zingine huwezi kuogopa jina yake ile kampuni. Utaangalia tu uone hapa. Lakini for our board is enough security without taking care of what have happened, as long as that company has been approved
by the Capital Market Authority to trade in the stock exchange, hiyo huwezi kuwa na shida yote. Lakini kwa zile shares wanaangalianga wenye kukupatia deni, wanaangalia umenunua kwa kampuni gani. Sijui kama nimemjibu. Umemjibu kweli. Na hiyo bond ukisema kwamba hiyo ni uhakika zaidi, unamaanishaje? Unamaanisha kwamba ukiweka bond ile faida inapatikanaje? Ni pesa zako tu ulizoweka utazozipata ama kuna ongezeko fulani? Bond hainanga ongezeko. Bond ni kama venye waja niite kwa jina simple ili Mkenya mwenzangu understand. Ni kama fixed deposit. Unajua venye unaweza kununua fixed deposit, unaweza kuwekeza, hata unaweza kwenda kwa sako uchukue form, sema nataka kuwekeza 1,100 hapa, na uambiwe hata kabla hujapatiwa account ya hiyo fixed deposit yako, nitakupatia 8% ya pesa yako kwa muda wa miezi 3, 4 ama ile wakati mtaagree. Lakini hiyo yako hata kampuni ikienda hasara ama iende faida gani, haiwezi kuongezeka. Hiyo ndio inasema, hiyo ni kama hiyo sasa, that's a board. Hiyo ndio board, tunasema hiyo ni board whereby umewekeza pesa zako and you are very sure because it is specified time and specified interest ile unafaa kupata kutoka kwa ile. Pengine baada ya mwaka mmoja unapata 8%. Nitakupatia hata kampuni ya Kenya saa hii ama government of Kenya wanaambia watu kujeni mweke treasury board hapa 12%, whatever the percentage. Wanaita watu wakuje wao. They have you now go a step further. They are now introducing what you normally call a green board. There are so many companies siku hizi wanakuja kuambia watu kuja ni mwekeze, although you want to explain baadaye. Hata ya sehemu ya makiba nasema unapata 10%. Yes. Baada ya mwaka. Yes. Na mnasijui hilo swali Ruth umelichukulia vipi ile swala lake Mdambo amesema kwamba anauliza kama kuna faida. Sijui kama kuna kitu ungependa kuongeza? In terms of faida, na nimeona wakisema hata kama faida zenye unapata unaweza ziweka kama zikue income kwa biashara yako ama pahali ama kivyako. Kuna mmoja ameuliza hilo. Na naona cause investment kwa shares na dividends zenye unapata kila mwaka, hiyo ni investment income. So lakini kwa term ya biashara yenye unafanya kila siku, wana provide hapo chini ukue uspecify useme ni investment income kutoka kwa biashara zingine, kwa watu wengi nikidiversify kidogo kulingana na venye hilo swali liko, ni alikuwa kuangalia venye nimeioni kama kampuni imebuy investment kwa kampuni nyingine. Na just even worth noting is that is what most even ndivyo kampuni mingi zinafanya, pole na sawa ni Kiswahili. Even ndivyo kampuni mingi hufanya, wananunua shares kwa industry fulani ndio waweze kuacquire hiyo company. Na as they get wakiendelea kupata returns, hizo ni dividend, it's an income by itself, na iko supposed kuwa na line item yake, kumaanisha tunapata faida kutokana na hii biashara tumewekezea. In terms of just ku mention kitu kidogo ambao ni ambao ameongelea kidogo mambo za debts, za what you give kwa stock exchange kama data ama some of the things kama kuwekeza kwa treasury bill and bond, inakuanga very straightforward. Unasema na wanasemanga there is actually kwa economic wanasema ni risk free investment, kumaanisha hapa hakuna kubahatisha, tunaelekea pale chini. Pesa zako zimekuwa allocated kani treasury bills kwa 1,100, zinakuwa zenye si online zinakuwa kwa slots ya 1,100, na kama interest wamesema wamestate, and I think siku hizi zinafanywa kila weekly, I think weekly kwa kule banki kuu. Na wanasema kama interest ni 8% ama 10% ama 7%, unaenda kama uko ni block ya 100,000 unaweka 93,000, after miezi 2-3 utarudishiwa zikiwa full 100,000. Na watu wengi siku hizi wanazifanya kwa sababu ziko risk free, hazina, uko assured that whatever return utapata kwa some of this investment ni very easy, na utangengana na mtu, na hauko worried ati shares zitaenda chini ama zitaenda juu ama zitashuka ama muda gani. So pia zinasaidia sana na Wakenya kupata hizo short term income, especially kama kuna pesa extra kidogo ya kuweza kuwekezea. Na asante kwa hiyo. Na sijui na mai mtu akikuuliza, manake kuna wengi ambao tumezungumzia faida nyingi tu ambazo mtu anaweza kupata katika soko la hisa. Je, kuna hatari gani ambazo pale pengine mtu anataka kuwekeza katika soko la hisa? Najua kuna hatari fulani ambazo ziko pale, pengine unaweza kugusia 2-3 ili mtu ajue kwamba nikiwekeza hapa pia mbali na kuwa unaweza kupata hii faida, kuna hatari fulani ambazo zinaweza kutokea. Kwanza ni siwezi sema hatari ni kwa sababu risk kwa stock market iko juu
hatari ya kupoteza, ndio fedha ile uliweka inaweza pungua. Hiyo ndio hatari iko kwenye market. Na ile tunasema ni naweza mwambia mwekezaji ni kwamba ukiwekeza pesa haupati ile wakati utaamua kuuza shares ndio wakati utapoteza, lakini kama bado uko kwa market kuna ile uwezekano ile hisa inaweza rudi pale ilikuwa, ama inaweza, kwa mfano nikitumia ile Safaricom ile wakati ilianza na shilingi 5 ikapanda paka shilingi 7 na tena ikarudi paka shilingi 2. Wala walihofia waliuza kwa shilingi 2-3, lakini wala walikuwa na subira ndio sasa walipata mapato baada ya hatari tu ni hiyo wakati ile tunaita value itakuwa imepunguza. Hiyo pesa uliweka imepunguza kwa wakati huo, lakini kuna uwezekano kilingana na ile mikakati ile kampuni imeweka, ndio ule mwekezaji kama ana subira ndio kuna hiyo wakati anaweza kurudisha hiyo pesa fedha yake. Kwa hatari iliyopo ni ya thamani ya pesa zako kupungua. Naam, kupotea, kuna uwezekano wa kupotea kabisa. Hakuna mfano hapa Kenya mtu amepoteza. John, naona ulikuwa umesubiri. Unajua mimi nataka kuambia ndugu yangu. Afadhali sometimes kuambia Wakenya ukweli. Unajua sometimes tuna invest, tunaambia sometimes kila mara, wapi kila mara. Sometimes tunaambia Wakenya ukweli, Iko hivi. Unaweza kuinvest kwa kampuni saa hizi, na ile kwa kampuni umeinvest kazi yake ni hasara tu. Sasa ku mention moja hapa because sometimes inaweza kuwa mbaya. Although it is a public domain. Some of them have closed door. Zingine zao zimefunga milango. Tumewajua na walikuwa hapa. Na ukiangalia operations zake, hata kuangalia kwa gazeti, they have not been performing. The last time they traded, unaweza kujua ni wakati gani. Kampuni imekuwa ikitengeneza hasara, wewe unangojea dividend. So kuna watu ambao waliingiza pesa zao 10 years down the line, haujaipata dividend hata siku moja. So hiyo ni kitu moja tunasema hiyo ni hasara, because bona wewe weke milioni yako kwa kampuni ambayo inaendelea na kutengeneza hasara 3 years down the line, hakuna kitu, wewe unakaa tu na hope. Hiyo hope yako sitakumaliza kwanza. Hiyo so kitu ya kwanza ni hope yako kukumaliza. Because that anxiety itakumaliza, because hii kampuni itawahi tengeneza faida siku gani? Na sasa ufanye nini? Tayari ushaingia, inaendelea kufanya sasa ufanye nini? Afadhali useme wacha niuze saa hii nipate nusu niweke mahali pengine. Because huwezi kugojea kampuni endelea kufanya hasara kila siku. Alafu naangalia hiyo ni kitu ya kwanza, hakuna faida unapata. Hiyo ni hasara ya kwanza. Because ni hasara, uliweka pesa zako ili utengeneze pesa. Hakuna mtu anaweka pesa hapa kwa stock exchange ili ajienjoy ama adhirite ni wa Kenya. Mimi niko na shares mingi sana kwa ile kampuni. Udhirite ni nani? Lakini John, unajua tukanganya. John, unatukanganya kwanza. Sasa tuendelee kidogo John. Maana yake wewe mwenyewe unatuambia ni vizuri tuko na subira. Na ukatupa mfano wa kampuni ambayo pesa zake zilipungua za hisa na waliokuwa na subira sawa wanavuna. Yes. Tena unatuambia ukiona inapungua ni heri utoke. Muda. Nasema muda. Naam. Unaweza kuangalia muda 1 year, you can wait 1 year. Naam. Uangalie hii mahesabu walifanya hizi. Wakisoma hizo mahesabu za mwaka ingine during the AGM walikuja wakadeclare ama wakasema earning per share za hii kampuni ni hii. So kila mwekezaji kampuni share zake zenye umepata ni hizi. Lakini hatutazipeana. Tutakuwekea. That's what we call. There's a difference between earning per share and dividend per share. Dividend per share ni zile unasema kwa hii kampuni yote kuna wawekezaji hawa. Ile faida imepatikana ni hii. And you divide by the number of shares that are there. So kwa kila share uko nayo utapata maybe shilingi 1, shilingi 5, shilingi ngapi. So unaweza pata faida yako kulingana na venye kampuni ina perform. Lakini mnasomea mahesabu za kwanza, mwaka ya kwanza, mwaka ya pili, mwaka ya tatu. Mtoto ashaenda class 1 na hujawahi make decision. Hiyo ni hasara ya kwanza. Hasara ya pili ni wakati shares zinaenda kupunguza. Wewe ulinunua shares zako za Safaricom. Let me give a very good example. Watu walinunua shilingi 5. Lakini within 6 months zilianza kuimprove, zikaanguka. Alafu zikaanza kuimprove. Unaweza kusema kwa mwaka mmoja unaweza kuona. Lakini kwa kampuni zingine zina drop 200 shillings, 150, 100,
zinapunguza zinaelekea 100 na unang'ang'ana pale. Uza. Asante kidogo kabla nitakupatia fursa kidogo tu tupate kusikia mwenzangu Kevin Mutai, kisha tutakuwa tukirejea kwa Ruth apate kutoa kauli yake. Kwa hivyo shikilia hapo tu. Kevin Mutai yuko kule Mombasa katika eneo la maonyesho ya kilimo na biashara ya Mombasa. Kevin Mutai, hapo unanipata? Pengine utupasha yanayojiri kwa sasa. Na kupata kwa njia iliyo shwari sana Dan Mule, na shukran sana mtazamaji. Tunakuja kwa moja kutoka maonyesho ya kilimo na biashara ambayo iko hapa Mombasa. Maandalizi yanaendelea, na kama unavyoona picha hizo za kuja kwa moja, hicho ni kikosi cha wanajeshi wa maji ambao wanaendelea kujiandaa kwa ajili ya kuweza kushiriki katika maonyesho hayo. Tunamtarajia Rais Uhuru Kenyatta ambaye ataweza kufika hapa na kuzindua rasmi maonyesho haya. Vile tunaarifiwa kwamba Gavana Hassan Joho, gavana wa Mombasa, ataweza vile kufika hapa kesho ili kufanya ukaguzi wake wa mwisho kabla ya Rais Uhuru Kenyatta kuweza fika. Na kama mtazamaji unavyoona kwamba kuna takriban ama makampuni zaidi ya 190 ambao watakaofika hapa na kuonyesha bidhaa mbalimbali ambazo wanazipata ama zinapatikana humu nchini na sio tu katika kaunti ya Mombasa. Na ningependa tu kwa kifupi nizungumze na mmoja wao ili atueleze wamejiandaa vipi kwa maonyesho ya kilimo na biashara wa mwaka 2019 yatakayofanyika katika kaunti ya Mombasa. Mmejiandaa kivipi? Asante sana. Kibanda chetu cha KPA tumekuwa hapa kwa takriban wiki 3 hivi. Tumeweza kuwakilisha yale kazi yote ambaye tunayofanya kulingana na ratiba yetu ya mandate yetu ambaye ni ya KPA. Na ukiona kwa kusema ukweli tumeitengeneza kwa njia ambaye is very nice, it's very modern, na pia tumeweza kuweka taratibu zote ambaye tutazingatia wakati wa msimu kama huu wa show. Kwa ufupi tutakuwa na ile information ambaye we will be sharing with all the showgoers, the technocrats, together with the schools and the colleges that will be coming. Na je, pengine kama shirika kuna pengine njia moja au nyingine mnatarajia kunufaika kutokana na maonyesho haya? Yes, asante sana. For starters, sisi tumekuwa tukishuhudia mambo ya show kwa muda mrefu sana, na kwa sababu tunajua umuhimu wa mambo ya ukulima kwa hususan kulingana na mambo ya export na ile promotion ambayo tunayofanya kupromote maneno ya ukulima, export and trade. Na tuliona ni bora tuelezee umati wa watu ambao watakuwa wanakuja hapa ni zile vitu gani ambaye tunaweza kufanya kazi pamoja na zile advantages wanaweza kuchukua pia kufanya biashara na Kenya Ports Authority. Na shukran sana. Na mtazamaji, ni kama nilivyokuarifu kwamba kuna mashirika mbalimbali ambazo zimeweza kukita kambi katika eneo hili, na kwa upande wangu wa kulia naona hapa shirika la KMA, kule kwingine naona shirika la Kenya Ferry Services ambao wote wamefika hapa pamoja na idara tofauti zingine watakaojumuika pamoja kwa siku 4 ambazo watatumia ili kuweza kujieleza na kuweza kuhakikisha kwamba kwa njia moja au nyingine wameweza kuwafaidi wafanyi biashara na vile kuonyesha baadhi ya bidhaa hasa katika sekta ya kilimo, na tutazidi kusema nao zaidi ili tuweze kujua yote ambayo yameweza kuwekwa ili kuhakikisha kwamba maonyesho haya yameweza kufanikishwa. Na vile mtazamaji, usahau kwamba Rais Uhuru Kenyatta ambaye ni kiongozi wa taifa akiwa ameandamana na maafisa wa serikalini wanatarajiwa kufika hapa ili kuweza kuzindua rasmi maonyesho haya. Lakini kwa sasa Dan, sina la ziada, ni hayo tu. Tutazidi kukita kambi na tutawaarifu watazamaji wetu zaidi yatakayojiri katika maonyesho haya hapa Mombasa. Na asante sana Kevin Mutai ukiwa hapo Mombasa katika maonyesho ya kilimo na biashara. Na nakumbuka wakati mmoja tu wageni wangu studioni, haya maonyesho ya kilimo yalikuwa maarufu sana miongoni mwa wanafunzi. Sio kama siku hizi kwa hivyo pia kwamba wanajua kwamba kila mwaka tuko tukienda katika maonyesho ya kilimo, mji ulio karibu na sisi unafurahia, unafika kule, unapiga picha na vitu vingi. Kama njia mojawapo ya kuendeleza hapa kuendeleza biashara nchini. Sijui Ruth, unaweza kusema kwamba haya maonyesho yanasaidia katika masuala ya kuendeleza biashara hapa nchini?
Maonyesho haya yanasaidia sana, especially sana. Nimeona watu wa sekta moja ya agriculture wakiwekelea kipaumbele sana. Kitu moja wanakuanga information yao inakuwa very informative in terms of ya technology ambayo zinatumika za kisasa za kilimo, za kugrow vitu, za seeds. Maonyesho hata kama ni ya animal husbandry, zinakuwa kitu inaendelea kuelimika sana. Mashule bado yanaendelea sana kwenda huko. Alafu hata tunaonanga hata vacation wakati watoto wako nyumbani, wazazi wako very diligent kupeleka watoto wakajione ndio waweze kuona vile trends difference inaendelea. Kitu moja tu sikuwa nikielewa maybe mule hapo kwa hii mambo ya show ni zile sarakasi zilikuanga kando zilikuwa zikientertain watoto wa shule na watu wadogo. Na hiyo sana sana ndio walikuwa watoto wadogo wanavutia zaidi. Lakini unajua yule mtu yuko kwenye biashara yeye, kwa hivyo yeye anafaidika. Mtu wa biashara anafaidika kabisa. Na hata watoto wa shule wanaweza kukumbuka vitu kadhaa ambazo tu zilikuanga very specific kwa shows peke yake. Sijui na mtazamo gani? Tumeona wakulima ambao wanafuga ng'ombe mwaka mzima, najua huyu namfuga nikimwandalia maonyesho ya kilimo ya kaunti yangu ama ya mji wangu wakati ambapo utafika. Na sijui kibiashara wanafaidi ama ni hizo shows, those agricultural shows. They are not only shows but they are also exhibitions. Naweza kuzita agricultural shows and exhibitions. Mimi ningeambia Mkenya mwenzangu, enda pale, si tu kujiangalilia, uliza maswali, chukua karamu, andika. Ili ng'ombe ile ikuwe kumbwa hivyo, huyu mtu kuna kitu alifanya. Either aliuliza mawaidha, kuna wataalamu wa agriculture. Kuna watu kama Kenya Agricultural Research Institute wako pale. Ukienda pale kuna similar seats ambao watu wanafanya kufanya kazi kama zile. Mimi nasema ambao watu who I have been seeing, watu wengi sana wamekuwa wakiwa mahali pale. Kuna wengi sana, Ministry of Agriculture wako pale. Ukitaka kulima miwa utaambiwa venye unalima miwa. Ukitaka kulima mihogo, all the including Kenya Agricultural, not only even Kenya Agricultural Research Institute, even kuna zile zingine zinaitwa kwa the Livestock Authority. Those all authorities which are related to agriculture wako pale. So ukitaka kwenda kufanya agriculture, unataka kufanya ukulima, enda mahali pale. Na siku hizi ime-extend mpaka imeleta mambo za machineries. How can you do mechanized farming? Ukienda country kama Pakistan today, unaona mtu amelima maembe kutoka hapa mpaka Nyeri. Shamba moja. Sisi tunalima the size of this area. Alafu na threaten watu tumefanya maembe mingi sana. Country kama Kenya, we cannot. Na unajua ile country ni desert. Country yetu is 70% arable. Lakini sisi kuna mikakati hatujaangalia. Naweza kufanya ukulima namna gani? Sisi unataka kuweka kwa nyumba yako pale, mimi nijenge yangu pale, utalima wapi? Wakati tumekuwa so much affected. Juzi nimeona mmefanya kazi mzuri sana and I can congratulate you people from NTV. You are able to cover the toxic flow of whatever. Mpaka until the relevant authority wanaanza kukibia, tutaenda ku clean water. Where were they before? Walikuwa wapi? Ni kujua wako wanajua wako na responsibility nyingine ya kuangalia hii maji inafaa kuwa hivi. Sasa sisi tunaenda kulima na ile maji. Remember we are talking about agriculture. Tunatarajia hiyo mto tutumie kufanya agriculture. Lakini hii mto inatoka hapa, inapitia, inaenda all the way, inapitia Mwingi, inaenda Indian Ocean. Haijasaidia watu. Lakini ukiangalia country which we can compete, we are saying that we are competing with on agriculture, kama Egypt. Tunataka Misri hapa, wanataka hata niwaite watu wa Misri. Egypt wanatumia mto kwa utajiri wao. We have a GDP as a country called Kenya of about 90 billion US dollars. Theirs is about 400 billion US dollars. Lakini wao wanalilai na agriculture. Unakumbuka tukisema mimi baza agrarian revolution huko shule? Hiyo agrarian revolution wengi wao wanatumia mito. Si ndio? Sasa hizo mto yao imetoka wapi? River Nile. Tukiuliza tu wa Kenya kusema ukweli, hawa watu ni matajiri, wametajirishwa na mto. Mto yao imetoka wapi? Imetoka Kenya. Hapa Victoria. Ikapitia huko ikakuwa Blue Nile, River White Nile mpaka ikafika kwao. Sisi tunaweza tutumia hii mto kabla ingie Indian Ocean. In fact, we should not even have a single drop of water get into the Indian Ocean. Why? Climate imebadilika. Na imebadilika in a situation whereby zile glaciers, zile kule kuna zile zinaitwa the snow, zinayeyuka sana because of this carbon
emissions, zinafanya hewa ikuwe very hot. Na ikiyeyuka inaenda kwa in our ocean. So inafanya ocean, maji ya ocean inaanza kupanda. Ikipanda inaanza kupiga nchi zingine. Tumeona Madagascar wakichapwa na maji, Zimbabwe na wengi, hata Texas. Asante John, sikujua ni mtaalamu wa masuala ya jiografia na sayansi pia na hali ya hewa. Lakini unaosema yanafungamana na haya masuala ya wafanyabiashara wetu hapa nchi ambao wanategemea kilimo, na kama taifa tunasema kwamba kilimo ndicho uti wa mgongo wa taifa hili. Tukirejea katika mada yetu, maana kile ambacho nimeelewa kutoka kwako ni kwamba watu wakienda kwa maonyesho ya kilimo wasio wanaenda tu pale kuona, kufurahia na kumalizia pale. Wajifunze zile mbinu wakazitumie pia na wapate kujiendeleza. Na tukirejea katika mjadala wetu, tulikuwa tunazungumzia zile hatari ambazo zinawakumba watu wanapokuwa wakiwekeza katika soko la hisa. Na kuna kauli ambazo nilimkata useme Ruth kabla hajaanza hata kuzungumza. Ingine sasa umalizie. Asante Dan. Niko nataka kusema first, risk zenye zinakuja kwa kufanya biashara kwa soko la hisa sana zinasababishwa na kitu inaitwa external factors. Because kuna zile internal factors zina affect kampuni zenye umewekeza, na kuna zile external factors zinaendelea kwa kila siku. So kabla labda tufike pale kwa AGM ama IDM mwisho wa mwaka ripoti zisomwe, sekta yenye uko nayo ama umewekezea inaendelea aje? Tukiangalia kaa sasa Kenya saa hizi tumeona mvua ijakuwa ikinyesha vizuri sana, na tumeona watu wakisema tumepoteza mvua kama 2-3. Kwa hivyo watu wote wako kwa agricultural sector, hiyo ni kitu pia wanajua labda kwa mapato hawatapata vizuri ama itaingia vizuri, na lazima mtu anaanza kuwa na a little level of foresight ya kuangalia mbele. Tukiangalia kama ni sasa kama watu wenye wako kwa financial services, nini na trend saa hizi hata kama ni globally kwa market za kiglobal ama international markets, nini inaendelea ndio watu waweze ujue hata ita trickle down na itatufikia hapa Kenya kulingana na financial services. Kama ni manufacturing, which is labda ni huko labda umewekeza vizuri, ni factor zipi? Tunajua vitu kama trade unions, vitu kama power, electricity, hizo ni factors haziwezi ignore, na hizo factors zote ndizo hata zina determine how economy ina operate na economy inaendelea na how aggressive the economy is, na hiyo ina determine profit yenye itakuja kwa mfuko, kwa sababu hizo zote zina affect venye kampuni itaweza kurun. Na tukiangalia hata kwa for example hata kama ni kwa vitu kama venye watu wana arrive kwa hizi dividends ama hizi malipo ambayo watu watapewa kwa mwisho wa mwaka, tumeona ni mabodi ya kifedha ama ya accounting ama msimu venye watu wako supposed kufanya hesabu zao, sasa wame put into place some of the factors. Lazima ukuwe na level of foresight, uanze kuweka hiyo risk kwa hata vitabu zako, ndio watu hata kama ni half of the year, quarter of the year, wakuwe, especially it's very strict kwa banking industry, wakuwa kijua kuna risk already ina come into place, na watu waanze kuwa ni kuitegemea ama ni kuitarajia. Watu wakuwe si ati kukaa tu mwisho wa mwaka unasikia share zako zimeenda all of a sudden na hujui kwa nini. Lazima pia unajua kwa nini mambo yanaenda chini, ama pesa zako zinaenda chini ama juu, ama kwa nini haupati zaidi kulingana na venye umewekeza. Na ukiangalia hivyo utaweza kujua sasa venye maybe advise pia brokers wako wakuwa kijua hii share ina decrease at this level. Iki decrease at this level, then utaweza nibaia kwa sababu najua hizi factors zitakuja na zitatuma increase. Hautakuwa tu ukifanya ama ukiadvise blindly. So hizo vitu zote zinakuja into play. Naam, asante sana kwa kauli hizo. Na kuna mwanahabari wetu kule maeneo ya Murang'a, Maora, iwapo unatupata, unajua umekuwa ukifuatilia mjadala huu, tungependa kusikia tu Melito Letenge Skumradhi akiwa Nyeri. Melito Letenge, sijui masuala gani ambayo unafuatilia leo tupate kuyasikia? Naam, barabara mwenzangu Dan Mule. Hii leo tunachangia mjadala wa leo ambao ni biashara ya soko la hisa. Bila shaka ni jambo ambalo wengi wa wananchi, wengi wa wakazi hapa katika kaunti ya Nyeri wanajihusisha katika kuwekeza hisa katika makampuni tofauti. Na hii leo nataka tu kuzungumza na baadhi ya wakazi hapa wapate kutueleza, je, ni vipi ambavyo pengine wameweza kufaidi au ni vipi ambavyo pengine wameweza kunufaika kutokana na kuwekeza hisa katika kampuni tofauti, na vile vile kama kuna changamoto pia waweze kutueleza. Shukrani kwa kujiunga nasi katika NTV. Utaanza na jina lako kisha utueleze pengine faida ambazo umepata kutokana na kuwekeza hisa katika kampuni yoyote ile. Majina yangu ni Junior Mwangae. Nimekuwa nikiwekeza katika soko la hisa la Nairobi kuanzia mwaka 2013. Kati ya kampuni nilizowekeza tuseme kama 3 ama 4 hivi hazijakuwa zikifanya vizuri na nimepata hasara. Kampuni ya Everready,
Kenya Airways na ya tatu ilikuwa ya Samia. Lakini kuna kampuni mbili nimewekeza na nimeona zimenipatia faida, na ni kampuni ya Kenol Kobil na Safaricom. Mimi hutumia mbinu ya buy, hold and sell. Nanunua hisa na kaa nazo kwa muda wa miezi 6 ama mwaka moja, na zikipanda juu nauza ili nipate profit ya hisa zangu. Naam. Pengine wengine, baadhi ya wakazi pia wanasema kuwa kuwekeza katika soko la hisa ni kubahatisha tu, manake hawafahamu iwapo kuwa kuna faida ama wataenda hasara. Pengine unaweza zungumzia vipi kuhusu hilo? Acha niseme ukweli, soko la hisa utapata Na hapo kumekuwa na itilafu kidogo hapo. Melito Letenge Sakiwa tayari tena toka tukirejea kwake kupata kusikia kauli hizo kutoka kwa wakazi wa kaunti hiyo kuhusiana na mjadala wetu wa siku kuangazia masuala ya kuwekeza katika soko la hisa. Na hapa kuna maswali ambayo nimepokea tu tukiendelea kusonga mbele. Mmoja hapa anaitwa Consolata na swali lake kwa wageni wetu ni: naomba ushauri, nina minimum shares kwa kampuni mbili, zote ziko katika NSC, lakini tangu ninunue sijawahi uza. Natakiwa kufanya nini ili kuweza kuwa active participant katika shares zangu ili zipate kukua? Anasema anaitwa Consolata. Sijui John wapo unaweza kumsaidia. Naweza kumwambia Consolata wakati alienda kununua hizo shares, sana sana alipitia through the broker. Na kama na yule broker alipitia kwake, because sio labda sio yeye mwenyewe alijipeleka huko. So nikitaka kujua kama alipitia kwa broker, kitu ya kwanza wakati nilikuwa naongea hapo bereni, nilikuwa nasema you must maintain your account with 100 shillings. So kila mwezi kwa account yako inakatangwa 100, hata hauambiwi, because hiyo ndio sheria. So na account ya huyu mwenye hisa sasa. Yes. Na kama alienda akaigiza share zake, nataka kujua kwa ile kampuni ulienda ukaigiza kwake, either uko pale ama hauko pale, as long as uliacha pesa kwa ile account yako, pesa ambao ziko enough kukatwa ile 100 yako, you are still active. Lakini kama uliacha pesa ambayo maybe umeiacha kwa miaka 2 ama miaka 3 na hujawahi weka pesa zingine pale, maybe pesa zako zimereduce mpaka wakati unaanza kudaiwa maintenance, unadaiwa. Kwa hiyo utakuwa na deni. So normally capital market authority wanafikanga wakati mtu ambaye who is not active wanakufuganga. Sio usiendelee sana kuanza kudaiwa pesa na ulifikisha wakati pesa zako hauko na pesa zingine. So you are not the unactive player or you are not an active investor in that one. Lakini anaweza kupiga simu huko kwa broker wake, aulize apatiwe statement yake, ajue kama ako active ama hayuko active kwa ile, because statement yake itampatia, kuna kitu tunaita Central Depository CDS. Aitize CDS statement yake aone iko pesa ngapi imebaki pale. I think hiyo naweza kumjibu hivyo. Naam, ungependa kuongeza kitu na mai? Naam. Pia ile kuna hiyo mikakati imewekwa na Capital Markets Authority na Central Depository ile kuweka account ikuwe dormant kama investor hajafanya active trade every period kama mula mwaka moja ama miezi 6. So kama huyo mwekezaji anaweza enda kwa broker wake, kuna ile kuna makaratasi atajaza, alafu atalipa, kuna fee ndogo, sasa ni 200, alafu reactivate. Kwa pesa zake hazijapotea. Hazijapotea. Naam. Naam, kuna mwingine pia hapa amuuliza, anasema tunashukuru, show nzuri, tunajifunza mengi. Swali langu ni inaonekana kuna uzuri mwingi ama more advantage in investing in money market, anaziita unit trust zaidi ya hisa. Ni kwa nini namzungumzia sana kuhusu unit trust lakini mnazungumza kuhusu hisa? Shares. Naam. Na mimi utasemaje pale? Anasema huwa zizungumziwe sana zile unit trust, lakini kwa mtazamo wake anahisi zina faida zaidi kuwekeza ndani ya hizo. Tofauti ni gani? Asante. Unit trust ama soko ya fedha pia naweza sema ni alternative way ya mwekezaji kuweka pesa. Hisa ni ile mwekezaji ana appetite kubwa ya risk, anataka pesa yake ikue haraka.
money market, pesa yako hauna appetite risk, so unataka pesa yako usipoteze, so unahofia. So money market ile itakupatia faida kila mwaka. Kuna ile interest utakuwa unapata kila mwaka ama kila mwezi inaongezeka kwa so inalingana na mwekezaji priority yake ni nini, na pia ana pesa kiasi gani, jukumu ya hiyo pesa ni nini. Lakini pia ni vile tu swala la leo ilikuwa juu ya soko la hisa, ndio tuliangalia. Anasema kwamba haizungumziwi sana hata mbali na hapa katika mjadala wetu, wengi haizungumzii sana. Naongeona John angependa pia kuongezea kitu. Na pengine ukiongezea pia utueleze hii soko la huku kuwekeza katika soko la fedha unafanya nini? Yaani kazi inafanyika vipi? Unaenda kwenye kampuni au ni kwenye benki kuu, inafanyika vipi? Naweza kuambia Wakenya hivi. Unit trust. Kuna jina unit trust. Hii ni kumaanisha kuna kampuni fulani ambao umechagua kuwapatia pesa zako wafanyishe biashara nayo. Sasa hii sio, haujakuwa shareholder. Hapana. Umewapatia pesa in form of like umewapatia ni kama tunaziita preferentials. Unawapatia pesa wafanye nazo biashara, lakini wanakupatia muda. Because na nikapatia kama kampuni moja hapo tunaweza kama Britam ama Old Mutual, CIC Unit Trust. There are so many, there are several of them. Wale watu ambao unawapatia zile pesa, wanachukuanga pesa zako, wanaenda kufanya biashara mahali pengine na pesa zako. They reinvest your money. Because kama Britam ama Old Mutual, kazi yao ni kukopeshana pesa into bonds or whatever. So wanakuambia tupatie pesa zako, tupatie 10% ama 12%. Na most of them hata wanaendanga kwa serikali kukopa pesa. Ukisikia some of this money zenye serikali imekopa from the trusts, hizo trust. So zile pesa, some of the money zenye umepeana, wale watu kazi yao ni kukopeshana pesa ama kufanyisha pesa zako biashara zingine. Na kuna ingine juzi imetoka which has been now very although haijakuwa active sana kwa Wakenya hawajaielewa vizuri, inaitwa real estate trust. Unawaambia kampuni wanakupatia some units in form of like a trust, lakini wewe hawajakwambia ununue hiyo nyumba. For instance, wewe tupe pesa zako, nyumba yako ni hiyo na hiyo na hiyo na hiyo na hiyo, tumekupatia nyumba 5, tumeziandika kwa jina zako, lakini sio kununua umenunua. We want to sell these units to other people. Sasa wewe tunataka utupatie pesa za kufanya biashara. So that is how happen in the real estate trust. Lakini kwa hizi makampuni zingine, you just go buy some units in form of like whatever the kind of units they put on the table. They start trading with your money. Kwa vile faida unapata mnagawana. Wakipata hasara itakuwa vipi? No. Hiyo wanakuambiaga from the word go. Tutakupatia hizi pesa. Hata ukiangalia kwa insurance. Kwa hivyo insurance hasara company, hapana, kuna hasara hapo. Hata ukienda kwa wanakuambianga nunua these policies. Ni kama policies unaenda kununua. Nunua endowment policy, education policy, kama zile. Baada ya miaka 5. Na Wakenya wanajua miaka 5, miaka hivi. Hivi withdraw ama utoke before time, utakatwa maybe kiwango fulani ya your income or your that way. Ukisubiri unapata. Na ningependa turejee kidogo kwake Melita Oletenges. Melita, wapo sasa unatupata vizuri, hebu endelea kusema na wakazi wa hapo wanasema nini kuhusiana na masuala ambayo tunazungumzia hapa studio. Tenges. Dan Mule, bila shaka tutaendelea kuwahoji baadhi ya wakazi hapa kuhusu biashara ya soko la hisa, na tutakuwa tunazungumza tu kuweza kufahamu zile baadhi ya mambo ambayo yamesemekana kuwa ni changamoto, hasa katika faida au hasara ambao watu wanapata baada ya kuwekeza katika soko la hisa. Na nitakuwa nazungumza hapa na Junior Mwangai. Shukran kwa kujiunga nasi. Pengine tuambie, mengi yamesema kuhusu faida na hasara baada ya kuwekeza katika soko la hisa. Unaweza sema nini kuhusu hilo wewe binafsi? Na majina yangu ni Junior Mwangai na nimekuwa nikiwekeza katika soko la hisa la Nairobi kuanzia mwaka 2013. Ninaweza sema ya kuwa ukiangalia vile kampuni zimekuwa zikiperform katika soko la hisa la Nairobi, kampuni kadhaa kama kampuni 3 naweza sema kampuni ya Everready, ya Mumias na Kenya Airways. Mimi kama mwekezaji nimepata hasara katika hizo kampuni 3, lakini kuna kampuni 2 nimewekeza na nimeona zikileta matokeo mazuri. Na hizo kampuni zilikuwa ni Kenol Kobil na kampuni ya Safaricom. Mara ya kwanza Safaricom ikianza ilikuwa, lakini baadaye ilikuja ikapanda juu. Kama nilivyokuwa nikisema awali,
biashara ya soko la hisa inaitwa buy hold and then sell. Ninanunua hisa zikipanda bei na ziuza, napata faida kwangu. Na kusema kweli, ukiangalia soko la hisa kwa miaka iliyopita, sio kampuni nyingi zimekuwa zikiingia. In fact, kampuni nyingi ni zile zimekuwa zikitoka katika soko la hisa, kwa kizungu wanasema delisting. NBK, Kenol Kobil na kampuni zingine kadhaa zimenunuliwa zikatolewa katika soko la hisa. Kwa hivyo tungependa kampuni zingine za Kenya zianze kuingia katika soko la hisa ili likuwe maradufu na kubwa kuliko lilivyo sasa. Na kumekuweko pia na swala kuhusu muda ambao unachukua kabla ya mtu kuweza kupata au dividends ambao inasemekana kwa kampuni tofauti. Wewe binafsi unaweza kusema nini kuhusu hilo? Mimi kuhusu mambo ya dividends naweza sema ya kuwa kunalingana na vile umeenda kwa soko la hisa kufanya. Kama unataka kampuni ambazo itakulipa dividends, ujue pia faida pesa zake kununua katika hisa zitakuwa pesa za juu. Alafu pia itabidi ngoje mwaka mzima. Lakini kama una pesa nzuri, ukiangalia kama vile banks zilifanya vizuri, walilipa dividends nzuri. Na hizo pesa hata kama ni mwisho wa mwaka ukizikata kwa miezi 12, utapata uko na pesa nzuri. Kwa wale wenye wanatumia hiyo strategy ya investing for dividends. Na asante sana kwa hisia zako hizo. Umeweza kusikia kutoka kwake mmoja wa wakazi wa kaunti hii ya Nyeri, Junior Mwangai, akisema tu machache kuhusu jinsi ambavyo wameweza kuwekeza katika soko la hisa kwa miaka sasa, akisema kuwa ameweza kupata faida kutokana na kuwekeza katika soko hilo la hisa, na kwa hivyo ni baadhi tu ya mchango ambao baadhi ya wakazi hapa wanahisi kuwa wangependa wengi zaidi waweze kuwekeza katika soko la hisa ili mradi waweze kufaidika katika njia moja au nyingine. Ni hayo tu Dan kutoka kaunti ya Nyeri, kwako studioni. Asante sana, tumepata kuzisikia kauli za watazamaji kutoka upande huo. Malita uletengeza, shukrani kwa hayo. Na mtazamaji, tukiendelea kusonga mbele na mjadala huu, tulikuwa tunazungumzia masuala ya soko la fedha na tofauti iliyopo na namna mtu anapata faida. Na Ruth, ulikuwa utaka kauli yako kabla ya kumalizia. Nilikuwa nataka kusema mara mingi kama Wakenya tunafuatanga njia ama mbinu ambayo watu wengine wanafanya. Na ukiangalia mambo za kuwekeza unakuta kama ni watu wengi unakuta wamekata hizi, unasikianga zinaitangwa insurance. Hiyo naongea over and above hizo unit trust tulikuwa tukiongea hapo awali. Na unakuta zinakuwa na clauses ama procedures za venye uko supposed kufanya for a period kwa miaka labda 10 ama 8 kulingana na venye labda ni za school fees ama za kitu fulani ndio uweze kurudishiwa. Lakini wanasema labda usipo contribute kwa miaka 3 continuously hautapata pesa zako. Na unakuta watu wengi unajua depending na pattern zetu kama Wakenya, unakuta umecontribute mwaka moja unachoka, unakataa contribute, unasahau ile clause ilikuwa ikisema usipofanya hivyo pesa zako hautarudishiwa. Ukiangalia kama gharama ya pesa kama hizo, labda hata kama umecontribute 10,000 kwa mwaka, hizo ni pesa nyingi sana. So in terms of alternative, what are other alternatives that unaweza fanya kama Mkenya ama kama mwananchi wa kawaida uweze kujua bado una invest, cause labda kuna hao wenye hawezi fikia soko la hisa ama masoko kama haya yenye yako more formalized ama yako more structured. Kuna vitu mingi sana unaweza fanya kama kujiinvest ndio uweze kuensure ati hizi pesa zitakujenga ama zitakujenga miaka ijayo sasa na miaka ijayo. Na naweza gawanyisha hiyo kwa mambo mbili. Kuna watu wale wanafanya biashara zao za kawaida na pia kuna watu wale wako employed. Ni vitu gani unaweza kufanya ama kuwekeza kwazo nazo ziweze kukusaidia miaka ya usoni ama kuweza kutakuwa na kind of ripple effect in terms of investment kwako na hata kwa biashara yako. Kwanza sana ni vitu kama training na upskilling, vitu kama hizo zitakusaidia ndio uweze kufanya kazi vizuri kama ni kwa biashara ama kwa kazi yako, in terms ya hata kubuild watu wenye mnafanya kazi nao kama ni employees wako. Vitu kama as simple as niseme labda kama insurance hata ya biashara, hiyo ni investment bado. Hata kama ni vitu kama pension plan ama retirement plan, hizo bado kuna vitu mingi unaweza fanya uinvest na unajua kwa miaka ya baadaye, whether ni NSSF vile ni ambayo ni ya kila mtu ama ni hizi private, unaweza chagua moja useme hii kwa miaka ijayo. Whether ni vitu hata kama ni medical na vitu kama hizo zote ni kuwekeza. Ni unachagua utataka kuifanya, whether ni information, whether ni kurudi shule. Kuna vitu mingi unaweza jimudu kama
depending na penye huko, ndio ensure that hupotezi pesa mingi sana kwa hizi soko zenye ziko structured, na unaweza pia tumia the same pesa na ziweze kujenga kwa mambo zingine, depending kama uko biashara ama uko kazini pahali weza kufanya kutumia pesa zako binafsi. Na asante sana, na umejiri wakati wa kumalizia, ndio hapa dakika moja kila moja kwa yake ya mwisho, lakini kuna maswali hapa ningependa tu tuyajibu kwa kifupi sana tukimalizia. Moja anauliza wapo wametapeliwa na wale mabrokers, je, afanye nini? Kuna njia ya kufanya ama lazima aende kushtaki kwenye polisi afuate sheria kama kawaida? Inalingana kutapeliwa njia gani, lakini kuna mikakati imewekwa na regulators. Moja wao ni Nairobi Stock Exchange na Capital Markets. Unaweza andika ripoti na wao, na kuna mikakati itafuatiliwa, ile inaitwa deliberation. Then watakusaidia kupata fedha yako. Na John, kuna mwingine hapa anasema anaitwa Anastasia Musumba, anasema alinunua hisa 1000 kutoka kampuni mojawapo miaka 20 iliyopita, amekuwa akipata faida akitumiwa, lakini miaka 5 iliyopita hajakuwa akiona ile faida. Wakaacha, afanye nini huyo? Sasa huyo ningemwambia tu kitu moja, at least hiyo miaka hizo zingine zote alikuwa anapata faida. Kuna uwezekano kuwa hiyo kampuni haijakuwa ikitengeneza faida. Ile kitu moja tunaweza kuangalia sana, hiyo kampuni imekuwa ikitengeneza faida. So kitu ya kwanza kuangalia ni kama ile kampuni imekuwa ikitengeneza faida, because kama kampuni haitengenezi faida hawawezi kupatiana dividends. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili ni kampuni inaweza kuwa imehold ama kusimamisha kupeana dividend, lakini bado dividend ziko. The company watu wame-earn, lakini ukiangalia the liquidity ya kampuni wanataka tu wanaamua wasiwape wazitumie kwenye biashara, pesa zikae pale, lakini wakati fulani watapata. Hiyo pia inakubalika. Hiyo inakubalika. Sasa itabidi tumalize basi, tupatie nafasi kwa ile ya mwisho na Mai Tanzania. Kwangu naweza kumwambia mwananchi wakati soko ya hisa haifanyi vizuri, si lazima utafute alternative. Kuna zile hisa zinapatiana zitapatiana zina nafasi ya kukua, kuimarika, na pia ni wakati nzuri kwa kuwa Nairobi Stock Exchange ni soko moja ina attract foreign investors, na kwa Africa it's one of the leading. So naweza waambia mwananchi wakuwe na imara kwa hii soko ya hisa, na kuna uwezekano pesa yako itakuwa. Asante sana Ruth, kwa kifupi. Ningetaka kuambia wananchi kuna vitu vidogo wako supposed kurekebisha ama kufanya ensure that wanapata track ya share zao zenye wamewekeza kwa soko la hisa. Vitu vidogo kama namba za simu, address yako, email address. Hizo vitu watu change sana, na unakuta address na watu wako diligent, wanatuma barua na kila kitu, lakini zinaenda kwa anwani za mbali ama za kitambo, na labda zinapotelea. Watu wakiweza kuupdate information zao na saa hizi ziko online, inaweza kuwa vizuri na rahisi kuweza kuhudumiwa. Asante sana John. Asante sana Daniel Mule, and asante kwa NTV Twitter hapa tukuje tuongee na Wakenya kuhusu hizi mambo za shares. Lakini ningesema tu kitu moja kwa Wakenya wenzangu, let us support ama wacha tushikilie nchi yetu pamoja, tuungane pamoja, because hata kampuni gani ukitaka kuingiza kwa kampuni fulani, kuwekeza kwa kampuni fulani, bila sisi Wakenya wote kushikana itakuwa kazi ya bure. Na ningepia hata magovernors wetu pia watusaidie hizi, na pia serikali yetu, hizi pesa wako nazo mingi sana za suppliers, walipe suppliers waweze kwenda kuingiza pesa kwa stock market. Asante. Na ya mwisho ile ningesema kitu ya mwisho ni amani haipatikanangi kwa maneno, amani inapatikananga kwa vitendo. Asante sana. Watende wema. Na asante sana John Maora ambaye ni mshauri wa masuala ya kifedha kutoka muungano wa kitaifa wa mashirika nchini. Asante sana, unajiita Nachu. Kisha kuna Ruth Kinyanjui ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na biashara, na karibu nami ni Hama na Maya ambaye ni mshauri wa uwekezaji. Kampuni yenu mhitaji na Maya? Naam. Nami ni Daniel Mule, la ziada sina. Kwa niaba ya Nur Abdulaziz na wengine wote ambao wamefanikisha NTV sasa, nasema shukran. Saa 7 juu alama tutakuwa tukirejea na taarifa kwa lugha ya Kimombo. Endelea kutazama NTV.
This is NTV. The Three Sides of Anna. My life has changed in an instant. An instant, and for everyone, I stopped existing. But I'm thankful for that. I'm going to have it all. The Three Sides of Anna. Identical and different. Dinda, unapeleka wapi vitu zangu? Yaani wewe utashindaga hapa kila siku. Babe, apparently your son has a fever. Oh, babe. Mimi ni security consultant. Mimi sio muganga. Look how happy he is seeing both of us here together. Ukifunua, tunafunika. Concussion ulinipea ikufanya kazi. Isura na kale ya muganga. Hujawahi ona muganga handsome. The Federation of Kenya Employers, FKE, invites you to the 3rd Employer of the Year Awards, Air and Gala Dinner at the Radisson Blu, Upper Hill, Nairobi on Friday, 20th September 2019 from 6 p.m. Theatre Sensations Heartstrings Entertainment are back with another rib-cracking comedy play, Forget Me Not, at the newly refurbished Nairobi Film Centre, formerly Nairobi Cinema, September Friday 6th at 7 p.m, Saturday 7th and Sunday 8th at 3:30 and 7 p.m. both days. Charges 699. Buy one get one free for the show on Saturday at 3:30 p.m. Buy one get one free for the show on Saturday at 3:30 p.m. show. Food and drinks will be available, and Nisisi Band will be live before the show on Friday the 6th. For reservation, call 0722 or 0718-745541. Forget Me Not is a Heartstrings Entertainment rib-cracking comedy play by none other than Sammy Mwangi. Just as you'd study for an exam, study up on the field that interests you and the position you hope to achieve. Knowing the ins and outs of your preferred career path will help you enter the job market with eyes wide open. At Amboseli Institute of Hospitality and Technology, we take your future seriously. We produce highly skilled graduates in hospitality, tourism, fashion, and design. Think quality, think future, think Amboseli Institute. Enroll today. Mpatie simu. Ongea zaidi au ongeza bundles ili uweze kufikisha target yako haraka haraka. Alo, Johnny. Nawe kila wakati. Nation FM. More music and less talk.
Nairobi 96.3, Mombasa 101.5, Meru 93.9, Nyeri 104.9, Eldoret 102.7, and Nakuru on 97.7. Follow us on social media on Facebook at Nation FM, Instagram at Nation FM, and on Twitter at Nation FM KE. Nation FM. More music and less talk. Welcome to Kibabii University, a center of academic excellence whose mission is to enhance new knowledge in science, technology and innovation through quality training, research, consultancy and outreach programs. Apply now for our September intakes for postgraduate, degree and diploma programs in the following schools and faculties: School of Computing and Informatics, School of Business and Economics, School of Graduate Studies, Faculty of Sciences and Faculty of Education and Social Sciences. For more inquiries, call us on 0708 08 5934 or 0734 831 729 or visit our website www.kibu.ac.ke. Kibabii University, knowledge for development. Rough and tough quality textured coating gives your walls a tough and beautiful finish. Available in over 6,000 shades. It hides surface imperfections. Call us on 0709 887 000 to place your order. Crown. If you like it, crown it. I'm hungry. Yes, with some extra fries. Delivery on the way. So extra. So extra. Has to be extra because extra data is always better with extra minutes. Dial *544# to subscribe and share live extra. Telkom, moving with you. This is NTV. Very good afternoon. This third day of September 2019, you're watching NTV at 1. My name is Zainab Ismail. Now, Emurua Dikir Member of Parliament Johanna Ngeno has been arrested for inciting residents in the Mau forest evictions. The Maasai Council of Elders has come out to set the record straight on the Maasai Mau Trust land. They were led by Secretary General Joseph Olekaria, who served on the 2008 Hassan Nur Task Force on the Mau. Also present were current and former members of the Narok County Council who voiced support for the closure of schools in the forest. And we now join Olive Barrows, who is in Narok, with more details. A very good afternoon to you, Olive. What is the situation on the ground and what are some of the issues that have been raised in that meeting by the Maasai leaders? Thank you, Zainab. Good afternoon to you as well. It's been a dramatic morning, especially, as you said, for the Emurua Dikir Member of Parliament, Johanna Ngeno, who we spoke to on phone and who confirmed that he's been taken into custody by the authorities, arrested at a place called Ol Mukenyu. Now, we are outside the Narok police station, and for a blow-by-blow account, first-person account of what transpired, we have another Mheshimiwa, and that is Gideon Kosgei, who's the Chepalungu Member of Parliament. Mheshimiwa, together with the Emurua Dikir Member of Parliament, what transpired? Yeah, we were going with the Honorable Johanna Ngeno of Emurua Dikir to sustain the low turnout of pupils in a school called Kirobon Primary School. When we caught the road blocked
by police officers. At that point, we tried to ask them, why are you blocking the road? And we could not understand, because the issues about Mau is 100 kilometers away from where Mheshimiwa Ngong was arrested. So until now, we have not understood the reason why Mheshimiwa Ngong has been arrested. Okay, why was he arrested and you weren't, if you were together? We were all together. The documentation of the road that was blocked is whereby they had to arrest Mheshimiwa Ngong, because he told them, why are you blocking the road? And there was nothing that we were doing that can cause any alarm. Okay, so he wasn't heading there to incite anybody who's residing in the forest not to move? I'm telling you, it is 100 kilometers away to a far end where CS and firemen, Kiriako Topiko, was before we actually entered there. It's 100 kilometers away. So there should be no way that we can incite people who are 100 kilometers away. Okay. What information have you received from the police on why? So far, we have not known why he has been detained. We are waiting to see the charges that they are going to implicate Mheshimiwa Ngong on that. Okay, so I heard that was yourself, together with the Dikiri member of parliament, as well as several members of the county assembly. Yes. Okay. And good sir, can you corroborate what the Mheshimiwa has said? Okay, what happened today is something to be able to really explain, because we were heading to Kiroban Primary or where, yes, to check on whether the institution has opened. We had the directive of Natembea, that's the other day. We know that we have a right, children have a right to education, and that is what we are going to check, whether the things are going on well. But on our way there, we found the police have actually blocked the way, and we were asking them, why have you blocked the way? Because we were harmless, we were not carrying any weapon, and after all, in chapter 36 of the Constitution gives us a right to assembly. We are not going to incite the residents of Kiroban, no. But what happened is actually barbaric, outdated, and unpalatable. And we've accompanied Emuru Adikiri MP so that we can actually be able to see what charges have been preferred against, because it's actually a bit logic for you to be arrested just on your way to an institution. Okay. We were not inciting anybody, yes. Okay, and before I hand back over to you, Zainab, let's hear from the Deputy Governor, Narok County. Do you have any more information than the have on why the Muru Adikiri member of parliament was taken into custody? First, I would want to really urge the government and all the leaders that we need to sit down in a table. We need to talk about this issue. There is no way we can be having this problem year in, year out. We need to sit down as the leaders of Narok County and the government. We are inviting the government to come to the table. Let's talk about this issue, because for us, we would want this issue to be solved once and for all. And this is the time. Time is right for us to solve this issue. Let's sit down as the government and the leaders of Narok County, being led by the governor here. Let's sit down. Let's have a solution to this problem. Thank you. All right, thank you very much, the Deputy Governor. They are winding up Myling from the Narok Police Station, saying there is need for a sober discussion on the events that are taking place in the Mau Forest. And we had the CS Tobiko saying the time for dialogue is over, but the position that they have is that it's never too late for dialogue. Olive Barrows reporting from the Narok Police Station. Back to you, Zainab. I thank you so much, Olive. There, of course, just bringing us more details on the situation on the ground at the Masai Mau Forest Complex. So to understand is Muru Adikiri, Member of Parliament Johanna Ngeno, is currently in custody of incitement charges apparently in the Mau Forest evictions. We'll be getting more details from Olive. Now, a group of 38 students have been arrested in Thika for engaging in suspicious adult activities in a business premises owned by 2 young adults. The arrest came after weeks of monitoring the traffic of minors in and out of the room that is located on the 5th floor of a building in Thika town. Parents have been warned against leaving their children unchaperoned, as the free time leads to indulgence in unhealthy activities. The business premises is furnished with expensive-looking furniture, screens and attractive lighting that shows that the business may be booming. The patrons were caught unawares, and it became apparent that the clients were too young for comfort.
Tumefuatilia zaidi ya mwezi moja. Tukisikia kila siku kunaonekana watu wanapanda juu ya gorofa, wanateremuka, watoto wanaonekana wako na mabagi. Wakati shule inafungwa, tunapata watoto wako wengi sana hiyo area ya hiyo nyumba. The operational hours makes it clear that this is no place for children. But yet again, here they were, huddled together on the floor as the police processed them before taking them to the police station. Our officers managed to arrest 38 students ranging from age 10 to 18. 26 of them are secondary school students, 2 are primary school students, and 9 are college students. Also arrested were the owners of the business. The proprietors are 2 young boys by the name of Terry Mburu Ndungu. The other one is Anthony Mwiruri Irungu. They are the people who are doing that business. And it is very serious for children under 18 to be indulged in such kind of gaming and betting businesses. It's becoming too painful. Security personnel and community leaders have sent a warning to parents that they ought to keep up with their children to prevent them from falling prey to such dens of illegal activities. Wakati wanafuka kwenye mashule wakija nyumbani, majukumu sio ya mwalimu, ni ya mzazi. Kwa hivyo mtoto wako hakikisha kwamba gari na pia ufuatilia kwamba amefika shuleni. You may find that most of the students, they take the way of going to school and then divert to this kind of businesses and engage, some even spending their school fees in such kind of gaming. The culprits were taken to the Thika police station. They are expected to be arraigned tomorrow. Charity Mwangi, NTV. Inspector General of Police Hilary Mutyambai has banned police officers from accompanying Music Copyright Society of Kenya's staff while performing operations. Mutyambai says his officers learned that staff from the Music Copyright Society of Kenya have been hiring police officers to offer security during the operations as they extort money from members of the public. The IG says the staff have been using the police as bait to demand more money. Mutyambai issued the directive through a confidential memo addressed to Deputy Inspector General in charge of Kenya Police Service, Edward Mbugwa, Deputy Inspector General in charge of Administration Police, Nur Gabo, and Director of Criminal Investigations, George Kinoti. This comes a few days after the Music Society was put on the spot for paying music artists 2,500 shillings as royalties, despite collecting millions of shillings on behalf of the artists in the country. Every day, NTV News Team moves you to the center of the action. The security forces who took that in this operation, police are not taking anything to chance it. Moves you to the heart of the story to witness and record history. rendering the declared results. Kevin Mutai, of course, there. He'll be talking about the preparations for the Mombasa Agricultural Show that is expected to start tomorrow. And President Uhuru Kenyatta is also expected to commission that particular show. A very good afternoon to you, Kevin. How well are the preparations ongoing for the Agricultural Show in Mombasa? Good afternoon to you, to Zainab, and the preparations are underway, as you can see, or rather here, those are security forces rehearsing ahead of the official opening of the Mombasa International SK Show on Thursday, which is expected to be commissioned by President Uhuru Kenyatta. We're told that Governor Hassan Joho of Mombasa will be here tomorrow, and of course where he'll be playing host to SK Show. Other several governors in the country will be here, and of course we're told 190 exhibitors who have mounted their stands on the ground will also be part of this show. We're also expecting business
partners, and all of them from different parts of the world, including the countries such as China, Tanzania, Uganda. All will be here from 4th to 8th, and this will attract specialized and focused audiences who will have the opportunity to meet with industry professionals and key market regulators. It will also provide an opportunity for them to meet and new existing customers who will also be participating actively during the entire period of the ASK show. We've seen some of them who've already pitched camp, such as Mombasa Water, the Kenya Ports Authority, Kenya Maritime Authority. Remember, there are various issues that the organizers of this event say they will be focusing more on promoting the cultural values, and of course that will also be more of a learning opportunity, because we're expecting students from different institutions to also be part of the show. They will be coming here to learn different things. For also much, it will be also of benefit to business enterprises, as they will be here to also market different products during the entire period of the 4 days that the show will be happening here in Mombasa. And we will be pitching camp, and of course we will be updating our viewers on what will be transpiring from the coastal region, and especially the county of Mombasa, where the event will be happening. Back to you, Zainab. All right, thank you so much, Kevin. And of course, we look forward to that agricultural show, of course, that is expected to happen tomorrow. Now, one man has died in an accident along the Nairobi-Nakuru highway in Kwambira in Limuru after his vehicle rammed in an oncoming school bus. The occupants of the school bus, 2 children and the bus driver, suffered injuries and were rushed to Tigoni Hospital. Eyewitnesses say the deceased was driving from a nearby petrol station and may have not seen the oncoming traffic due to poor weather conditions in Limuru. Along the same highway, another incident was reported of a lorry losing control and veering off into a resident's house in Kiambaa. The driver and his co-driver narrowly escaped death but suffered fatal injuries. Locals are urging the government to come up with safety measures to reduce the continuous incidences of road accidents in the area. Hali ya hewa asubuhi it's very foggy. Hakuna nini, wezi hata ukaona kitu iko bado. Kuna je utengeneza barabara yenye nakuja kutua si wenyewe. Maendeleo yenye taniwa mimi mwenyewe ni ya maana gani? Kama ni divert gari kubwa zipitie huko. Tuache na gari ndogo. Nissan, matatu, basi, heavy commercial zipitie upande mwingine. Wangejaribu kuangalia. Juu wakazi wa Kiambaa wamechoka. Dozens of families living in Mukuru Kayaba slum, located in Starehe sub-county, spent their night in the cold following a fire outbreak that burnt down their houses. The fire, which reportedly broke out at 8 p.m., burnt down 59 houses before the firefighters managed to put it off. A perimeter wall which borders the slum prevented the fire from spreading further and rendered more people homeless. Families are calling on the government to help them, saying they have been left with nothing, including clothes. According to the police at the scene, the cause of the fire is not yet known. Moto ilianzia saa 2:30 na hakuna kitu tumeokoa. Kila mtu ametoka venye alikuwa. Tunaomba serikali tusaidie. Kwa saa hii hatuna pahali ya kuenda, hatuna pahali ya kukaa. Now, a confrontation that silenced Kirinyaga women representative Wangui Ngirishi as a leader caught in the wrong side of the law. A video making rounds on social media tells it all. An irate motorist got out of his car to take on Ngirishi, who was overlapping on the highway. In an altercation, the Member of Parliament seemed to be uttering inaudible words to the man, but he would hear. His assertion to the MP saw her get back inside a heavy-duty car, registration number KCM 141R, which was on the middle of the road. No apologies to leaders disregarding traffic rules.
The current impasse between the two houses of parliament excuse me, is seen as the reason for the bad situation that counties find themselves in at the moment due to lack of funds. Members of various county assemblies are now threatening to move to court for interpretation of the matter. They say that the county governments play a key role in service delivery to Kenyans, and without funds, this is not possible. Both the Council of Governors and the Senate had previously taken their frustrations over the impasse to the higher courts, but have since then not found a solution. They're blaming the National Assembly for being adamant on a matter that is draining the counties. Na tungewaomba waweze kuelewana ili fedha zije mashinani tuweze kufanyia wananchi wetu kazi. Kiangalia mambo ya maji, mambo ya hospitali, yote inategemea kaunti yetu, na pesa zinapokosa mashinani sasa inakuwa sisi hatuwezi kufanya kazi. Na wewe unajua ya kwamba the essence of devolution ilikuwa kuhakikisha ya kwamba pesa nyingi zinakuja mashinani tuweze kuwafanyia watu wetu. Now, the Kiambu security team led by the county commissioner have urged the local administration officers to work together to ensure they eradicate the use of illicit brews and drugs in the area. The commissioner warned that necessary action would be taken against those caught working in cahoots with drug dealers. He's also urged the leaders to follow the directive from the president to collect data of all Class 8 candidates in the county to ensure that all of them transition to secondary schools come next year. All right, we do apologize there for that video hitch there, but moving on, 2 years after the Moi Girls fire incident, Jason Moses, a parent to one of the girls who perished in the accident, has started an initiative by the name Esther Neema Foundation in a bid to promote sustainable fire solutions. The foundation is hoping to work together with the government and other stakeholders in the education sector so as to ensure the safety of students. But for the sake of the foundation, which was launched last evening at Esther Neema's memorial dinner with an aim to ensure that serious lapses in fire safety are dealt with in all public and private schools. Okay. Some of the safety measures that the foundation is advocating for include ensuring each dormitory has several working fire extinguishers for use in case of emergencies. We want to make sure that every school has a fire extinguisher, working fire extinguishers. Every school has proper escape routes, and every sleeping area has a smoke detector. The foundation says it wants to work hand in hand with the government to keep children safe in schools. We can't do this alone. The government is already doing a number of things in that direction. There's a policy in place. We're coming in as facilitators, as partners of the government and the public, and especially the parents who bring their students to school. The Kenya Private Schools Association is also working closely with the foundation so as to implement these fire safety measures. The private schools are working in conjunction with the Kenya Secondary School Heads Association, especially to ensure that the message for safety is communicated and that there's a clear implementation plan, especially on the public school side, where, as you're aware, finance is a real risk, but parents have come together in a very strong way. The foundation has been created in honor of Esther Neema, a Moi Girls student who died along with 9 others in the dormitory fire at the school 2 years ago. Idea. Now, Ganze residents in Kilifi County are accusing police of harassment and using excessive force, claiming that some of them have suffered bodily harm at the hands of the law enforcers.
The residents claim that the officers' rage began after one of their own was beaten in Mwanda village after a confrontation that ensued during a drinking spree. According to Emmanuel Chai, who is a victim of the alleged police brutality, the officers have been harassing and stealing from the residents. They also claim that some of them have been forced to part with huge amounts of money to bribe the officers so as to secure the release from the police cells. The area Member of Parliament Teddy Mwambire wants the matter investigated and action taken against the perpetrators. He grabbed my shirt na akairarua na akanipiga na chuma ambacho wale mashahidi ama watu waliokuwa around pale walishuku kwamba ilikuwa ni pistol. Nilisikia tu chuma imenigonga, na iliponigonga namna hiyo basi kukatokezea wale askari wengine wakaanza kunipiga mateke na kunipiga magumi, na mwisho ule bwana alipokuja akaona kwamba amenipiga na ile chuma, alichota mchanga na akanimwagia kwa uso. Sijui nia yake ilikuwa ni ya nini. Mimi yangu ni masikitiko tu, kwa sababu Ganze tunaishi bila amani, si kwa biashara, si kwa kila kitu. Polisi wamekuwa wamekutotesa sana Ganze. Wamama wakuuza pombe, ikifika saa 4 wanaenda kubishiwa, saa 4 za asubuhi wanaenda kubishiwa watoe pombe, polisi wanywe wenyewe polisi. Tumeshindwa kutofautisha baina ya jambazi na polisi, kwa sababu mapolisi wengi ambao tunawaona sasa ni wale ambao vitendo vyao ni vya kijambazi. Kwa hivyo tunasikitika sana kusema kwamba kuna umuhimu wa hawa polisi wafanyiwe uchunguzi zaidi. Now, the Alliance for a Green Revolution in Africa, that is AGRA, is calling upon African governments to create an enabling environment for smallholder farmers to thrive, with a new report revealing that majority of food consumed in the continent is handled by small-sized businesses. The report, dubbed the 2019 Africa Agricultural Status Report, found that 64% of food consumed is purchased from the private sector value chains, while 16% comes from larger enterprises. 20% of the food is homegrown, cultivated and eaten by the farming households. In a bid to boost productivity, AGRA is urging the government to set out measures to protect SMEs and consumers from substandard products such as seeds and fertilizers in the market. And the KCB Group has appointed Paul Russo to serve as Designate Managing Director of National Bank for a period of 2 years. This appointment comes a day after the Central Bank of Kenya gave its green light to take over, which should see National Bank shareholders swap every 10 of their shares for one KCB Group share. Until this appointment, Russo has been serving as KCB Group's Regional Business Director in charge of subsidiaries in Tanzania, Rwanda, South Sudan and Burundi. Russo's interest dominated by integration of National Bank into KCB Group, a move that is set to push asset base above the 800 billion shillings mark. Well, in other stories making headlines beyond our borders, 41 people have been arrested in South Africa on Monday. Telling the story of Kenya. The growing importance of border in Mandera. Matatus will be on strike. And beyond. The politics in the United States capital. It is the 7th edition of the Global Education taking place in Dubai. When it comes to business, we crunch the numbers and unpack the detail with the latest information for your investment decision. It's time to say goodbye to this note and karibu to this note. In order for the manufacturing sector to be elevated from the ground. Despite the government's promise to create at least 1.3 million jobs. Moves you fast past the planes and trucks to bring you the triumphs and joys of our great men and women. Moving stories that touch our hearts. I didn't know that I could go back to school. The Back to School program has brought hope to these young mothers. NTV News. News that moves you.